epidemiology is the study of distribution and determinants of disease frequency in man. এটা তো বলেছিলাম। This definition was given by John, দরকার নেই মনে রাখার, ম্যাকমাহন। তারপরে এটা this definition was revised according along with time. If you don't know what is epidemiology, তাহলে আমি তোমাদেরকে মেথডটা পড়াবো কি করে। It is a study, so it must have some method, and why it is relevant for your curriculum, why a new young doctor will learn the methods of epidemiology, because as a medical officer I have told you that the idea of NMC is to develop a medical officer of the basic level, not a specialist. তুমি ভাবছো আমি গাইনোকোলজিক্যাল স্পেশালিস্ট হব, অবস্টেটিশিয়ান হব, সার্জন হব, কিন্তু দ্যাট ইজ নট দ্য বেসিক মোটো অফ এনএমসি। The basic motto of NMC is to create a basic doctor who can do several things like treatment of minor ailments, খুব সিরিয়াস ডিজিজ না কিন্তু, management of the primary health center, and also to do a epidemiological study, because to investigate any case in your area you must know epidemiological study. Second is those who will do postgraduate study after passing this basic level of MBBS must have to do an epidemiological study in your dissertation or thesis. তোমাদের যে thesis or dissertation আমাদের সময় ছিল thesis, now it was minimized to a dissertation. This dissertation is nothing but an epidemiological study. So you must know how to do an epidemiological study. If you do any paper, তোমরা জানো তো ছেলেরা ICMR এর পেপার করে, শুনেছো? এখানে কেউ করে কিনা জানি না, কিন্তু অনেক মেডিকেল কলেজে, গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজে this has some grants and they will allow it to do an epidemiological study with that grant, with a teacher guide, and it was published. মনে করো তুমি সেকেন্ড ইয়ার কি থার্ড ইয়ারে পড়ছো, সেই সময় your study was published in the ICMR journal. It is a great prestige and it also helps you in the examination and also in your future life, in academic life. কোথাও একটা ইন্টারভিউ দিতে গেছো, তোমার যদি একটা ICMR পেপার থাকে, you will get more, you will be credited more. So these are all basically an epidemiological study. For this reason it was included in your curriculum. Now this epidemiological study is basically divided into two groups. দেখাও দেখি পলাশ কি? It is basically divided into two groups. One is observational and another is experimental. What is the difference in observational epidemiology? You will see, এগুলো বইয়ে দেখো পাতার পর পাতা লেখা আছে, পার্কের বই আমি বলবো স্ট্যান্ডার্ড, যে বই ধরো পার্কস বুক ইজ দ্য বেস্ট, সেখানে দেখবে এগুলো পাতার পর পাতা লেখা আছে, কিন্তু আমি যেটুকু তোমাদের পড়াচ্ছি দ্যাট ইজ বেসিক, এটুকু পড়লেই হবে, আমি বলে দিচ্ছি, ফর নলেজ অ্যান্ড অলসো ফর examination purpose. So this epidemiological method is basically divided into two groups. One is observational, এরকম করে লেখে, and another is experimental. What is observational? Here the epidemiologist only observes. He is not doing anything.
He only observes the phenomenon. But in experimental epidemiology, the observer is doing some experiments or he is doing intervention, interfere with the situation. So it is called experimental or interventional epidemiology. Now this observational epidemiology is again divided into two. One is descriptive epidemiology, another is analytic epidemiology. As the name implies, descriptive means you are describing the situation, and analytic means you are analyzing the situation. So basically the method is sequentially, first is descriptive epidemiology, second is analytic epidemiology, and third is interventional or experimental epidemiology. Most of the epidemiological studies are of descriptive epidemiology, and to some extent analytic epidemiology. So these are step by step. Until and unless you do some descriptive epidemiology, you cannot do analytic epidemiology, and until and unless you do this analytic epidemiology, you cannot do experimental epidemiology. As for example, তোমাদের তো পড়ানো হয়ে গেছে, হোয়াট ইজ প্রিভ্যালেন্স? কোনো একটা ডিজিজ, এ সার্টেন ডিজিজ, সাপোজ হাইপারটেনশন মানে হাই ব্লাড প্রেশার is existing in the community, we want or not, God has divided the community into two parts. One is normotensive, another is hypertensive. আমরা চাই বা না চাই সমস্ত পৃথিবীর লোককে দুটো ভাগে ভাগ করা যায়। এক গ্রুপ হচ্ছে নর্মাল প্রেশার, আর একটা গ্রুপের হচ্ছে হাই প্রেশার। এই তো কথাটা। এখন কথা হলো, হাউ মেনি অফ দি পিপল ইন দ্য কমিউনিটি ইজ সাফারিং ফ্রম হাইপারটেনশন? Because hypertension is a very bad disease, it is a silent killer of the community. অনেকের যে হাইপারটেনশন আছে তারা নিজেরাই সেটা জানে না, অ্যাক্সিডেন্টালি ইট ওয়াজ ডায়াগনোসড। হঠাৎ করে একদিন ডাক্তারের কাছে গেল, জ্বর সর্দি কাশি নিয়ে, ডাক্তার প্রেশার মেপে দেখলেন যে হি ইজ হাইপারটেনসিভ। এবং হাইপারটেনশন মাপার, প্রেশার মাপার যে দুটো স্টেজ আছে জানো তো, মাপতে পারো না। একটা হচ্ছে সিস্টোলিক আর একটা হচ্ছে ডায়াস্টোলিক। তার সিস্টোলিক প্রেশারটা যদি 140 বা মোর দ্যান দ্যাট, আর ডায়াস্টোলিক প্রেশার ইজ ইকুয়াল অর মোর দ্যান 90 millimeter of mercury, then the person is considered as hypertensive. তাহলে এই হাইপারটেনশন থেকে কি হয়? করোনারি হার্ট ডিজিজ হয়, কিডনি ড্যামেজ হবে, ইত্যাদি ইত্যাদি। আদার সিমটমস লাইক there is sudden fainting or anything, or stroke. There is a serious diseases. So if we can diagnose a patient as hypertension, suffering from hypertension, at the earliest we can treat the patient. There are very good medicines, and if we give these medicines and if the patient complies it, মানে কি, পেশেন্ট যদি রোজ খায়, ওষুধ দিলে কিন্তু খাবে না। গ্রামের দিকে কি হয়, হেলথ সেন্টার থেকে ওষুধ দিলে চালের পাতাতে গুজে রেখে দেয়, খায় না। তো এই পেশেন্টের খাওয়াটাকে বলে পেশেন্ট কমপ্লায়েন্স। And if the patient regularly disease, he will not talk, we can save the patient from several serious diseases. ঠিক আছে? So you must know who are hypertensive and who are not hypertensive.
Next is to identify these hypertensives in the community, you can do an epidemiological study. তাহলে সেটা তোমাকে দেখতে গেলে কি হবে, তোমাকে প্রেভ্যালেন্স দেখতে হবে। এই প্রিভ্যালেন্স ইনসিডেন্স এগুলো আমি শুনলাম পড়িয়ে দিয়েছেন আমাদের এইচওডি, এইগুলো কিন্তু ভালো করে পড়বে, এগুলো জিজ্ঞেস করে। দিস ইজ দ্য স্টার্টিং পয়েন্ট অফ দ্য এক্সামিনেশন। ইয়েস, সো you have to know the prevalence of the hypertension in the community, so you have to do the epidemiological study. And the first part of this method is descriptive epidemiology. What is descriptive epidemiology? It is describing the diseases according to time, place and person. So the question is, when the disease occurred, that means time distribution. Where the disease occurred, that is the place distribution. And who are the persons who suffered from the disease, means person distribution. So there are in descriptive epidemiology, three things are basic. Number one is time, place and person. এগুলো কিন্তু আমাদের দেশে, যারা আমাদের দেশের পুরাতন স্বাস্থ্যকে অবহেলা করে, তারা কিন্তু এটা মনে রাখবে যে আমাদের কিন্তু এটা ছিল। স্থান, কাল, পাত্র। স্থান মিনস প্লেস, কাল মিনস টাইম and patra means person. So you have to describe the disease according to time, place and person. After that, you will formulate a hypothesis. What is hypothesis? Thesis is truth and hypothesis means it is less than truth. That means it may be or it may not be. It may be or it may not be. So it is less than truth, that is, it is a assumption from the observation. তুমি একটা assumption করলে যে হাইপারটেনশন তাদেরই হয় যাদের ওয়েট বেশি, কিন্তু এটা বললেই তো হবে না, তোমাকে প্রমাণ করতে হবে। সিগারেট খেলে লাং ক্যান্সার হয়। Cigarette smoking is the cause of lung cancer, one of the causes of lung cancer. তো সেটা তোমাকে প্রমাণ করতে হবে। Nowadays we know Vibrio cholerae is the cause of cholera disease, and upon a time it was a very serious disease, an epidemic. গ্রামের পর গ্রাম, মরক হয়েছে, লোক মরে গেছে। সে গল্প আছে না, শ্বশুর বাড়িতে গেছে জামাই, সন্ধ্যাবেলা বউকে বললো একটা খেতে দিয়েছে, বউ মরে গিয়েছে, এদিকে কলেরায় ভূত হয়ে গেছে। কি করে বুঝতে পারলো না, খেতে খেতে স্বামী বলে একটু লেবু দাও তো, অমনি হাতটা বার করে লম্বা করে রান্নাঘর থেকে বার করে লেবু গাছ থেকে পটাশ করে একটা লেবু ছিঁড়ে নিয়ে আসলো। এই গল্প শোনোনি তোমরা? শুনেছ? তার মানে বউ ভূত হয়ে গেছে। তখন সে কি করলো, ভাত ফাত ফেলে দিয়ে দৌড়চ্ছে, দৌড়তে দৌড়তে গিয়ে একটা মোড়ে দেখলো অনেকগুলো লোক দাঁড়িয়ে আছে। তাদেরকে জিজ্ঞেস করলো, বাবারে ওই গায়ে আমার শ্বশুর বাড়ি, ওইখানে আমার বউ, হাতগুলো সব এরকম সাদা হাড়ে, হাত বার করে জানলা গাছ দিয়ে বার করে লেবু গাছ থেকে, উঠোনে লেবু গাছ ছিল সেখান থেকে লেবু ছিঁড়ে আনলো। তখন ওরা সব হাতগুলো দেখিয়ে বলছে এইরকম, মানে সেগুলোও হাড়, মানে ওরা ভূত, মরে গেছে। তখন এইবার আমাদের নায়ক কি করবে, আরো দৌড়চ্ছে। তার মানে হোয়াট ডাজ ইট ইমপ্রেস, যে গ্রামের পর গ্রাম লোক মরে ভূত হয়ে গেছে।
এরকম অবস্থা ছিল। এই গল্পটার মিনিংটা তো তাই। ইট ইজ এ মরক, ইট ইজ অ্যান এপিডেমিক। সো অ্যাজ এ রেজাল্ট অফ কলেরা, যে সমস্ত গ্রামগুলো খালি হয়ে গেছে, হয়েছেও তাই বেসিক্যালি। সো we know Vibrio cholerae is the cause of cholera, কিন্তু till 1854, মাত্র 175 বছর আগে, we do not know even that polluted water is responsible for spread of cholera. এখন তো তুমি বললে বলে দেবে, কিন্তু 150 বছর আগে, in 1854, 175 বছর আগে, we do not know even the name of Vibrio cholerae, we do not know even the polluted water is the cause of cholera. Today we know Salmonella typhi is the cause of typhoid fever, but even previously we do not know what is the cause of typhoid fever. So all these things has come out by this epidemiological study, and nowadays we do not know what is the cause of cancer, malignancy, and so different epidemiological studies are continuously being done in আমাদের দেশে তো কোনো হয় না, in the developed countries, Europe, America, Japan, etc., to identify the cause of cancer. এবং যার জন্য আমরা কি করি, we do not even conquer the cancer disease, we are trying, and when we will know the definite cause of cancer or malignancy of our body, on that very day we can treat the patient, we can save that. এখন আমাদের ইমপ্রেশন কি, ও অমুক লোকের ক্যান্সার হয়েছে, তার মানে হয়ে গেল, গন। বাট if you can identify the cause of the malignant disease or cancer from that, কারোর এখন টিবি হলে কি ভাবে, ও ঠিক আছে, ভালো ভালো ওষুধ আছে, খেলে ছেড়ে যাবে। লেপ্রোসি হয়েছে, কি আছে, তা এইসব ডিজিজ হলে আগে কি হতো, বাড়ি থেকে বার করে দিত। টিউবারকুলাস ইজ নোন অ্যাজ রাজ রোগ, মানে রোগের রাজা। এ রোগ হলে আর বাঁচবে না। এই যে আমাদের সুকান্ত ভট্টাচার্য, কত বড় কবি, হি ডায়েড ইন টিউবারকুলোসিস। এখন হলে হতো না, উনি আরো লিখতেন, আরো অনেক কিছু আমাদেরকে সমৃদ্ধ করতে পারতেন। সো হোয়াট আই ওয়ান্ট টু tell, that is, by the epidemiological study you can identify the cause of the disease. The causes are already known, what we know now, but what we do not know, even that will be discovered by epidemiological study. So how will you do a descriptive study? What are the procedures? লেখা আছে দেখো এখানে 1 2 3 4, আরে you have to define the disease, you have to define the population first, then you have to define the disease. Third is describing the disease according to time, place and person. Fourth is measurement of the disease. Next is comparing the disease with known indices, and lastly you have to formulate the hypothesis. What I have already told you, what is hypothesis. So first of all you have to define the population. তুমি কাদের মধ্যে স্টাডিটা করতে চাইছো, কারণ epidemiological study is done within the population, because as the name implies, epidemiology, epi means upon, demons means কি, people,
পিপল, যার থেকে ডেমোক্রেসি কথাটা এসছে। সো এপিডেমিওলজিক্যাল স্টাডি ইজ ডান উইদিন দ্য পপুলেশন। ভেরি খুব টাফ জিনিস, খুব নিরস জিনিস, পড়তে একটু কষ্ট হবে, বুঝতে একটু কষ্ট হবে, কিন্তু যখন তুমি বুঝে যাবে তখন তোমার একদম খারাপ লাগবে না। যেমন পেরিটোনিয়াম, বুঝেছ? বুঝেছ? তো হোয়াট আই এম টেলিং দ্যাট ইউ আর ডুইং দ্য study within the population. Who are the population? The population may be smokers, because you want to study the lung cancer patients. You want to know whether smoking is the cause of lung cancer or not. So you will take the population of smoker and you have to observe these smokers for several years to find out among the smokers who has developed the lung cancer. And this type of study was done in Western country, Europe, America, and very popular study was Dole and Hill study. That is, the scientists, doctors definitely, Dole and Hill has done this study. They have identified the smokers and observed them for 30 to 40 years. Disease means here, disease concern is lung cancer. So you have to identify who are lung cancer, what are signs and symptoms, what are the laboratory tests of lung cancer. So you have to define the disease. Third is describing the disease according to time, place and person. So you have collected the data and you will analyze the data according to time, place and person. What is time distribution? It may be very short fluctuation, there may be mid-term fluctuation, there may be long-term or secular fluctuation. এই জায়গাগুলো কিন্তু ওরাল, যেগুলো যে জিনিসটা আমি পড়াচ্ছি ওরাল, দ্যাট ইজ ভাইভা অ্যান্ড শর্ট নোটের খনি। সো এখান থেকে অনেক কিছু আসতে পারে। সো what is the time distribution? It may be short time fluctuation, it may be mid time fluctuation, it may be long time fluctuation. What is short time fluctuation? That is you may get a large number of cases in a very short period of time. হঠাৎ করে তুমি দেখলে তোমার হসপিটালে প্রচুর একটা রোগ নিয়ে একটা পেশেন্টটা ভর্তি হলো। What is known this phenomenon? কি? Epidemic. This is known as epidemic. That is clustering of cases in a short period of time. So this is epidemic. Suppose there is food poisoning. কোনো একটা রিলিজিয়াস পার্টিতে সন্ধ্যেবেলা ঘুগনি বিতরণ করা হয়েছে এবং সেইটা খেয়ে দেখা যাচ্ছে যে প্রচুর লোক গ্যাস্ট্রোএন্টেরাইটিস ভুগছে, অথবা কোনো একটা রিলিজিয়াস, সুতরাং প্রচুর লোক তার থেকে অসুস্থ হয়ে পড়েছে। আমি দুটোই এক্সাম্পল দিলাম, কিন্তু এখন আমার রিলিজিয়াস কথাটা উল্লেখ করাটাই তো মারাত্মক। আপনি অপমান করলেন অমুক ধর্মকে। আমি সবই বললাম যে কোনো একটা পুজোর সিন্নি খেয়ে প্রচুর লোক ফুড পয়জনিং হয়েছে প্রচুর। সো দিস ইজ এপিডেমিক। As a result of consumption of this contaminated food, a large number of people is affected at a time. This is called epidemic. Or this is called single source, and another is single source continuous. That means a tube well was polluted, contaminated, so people are taking
drinking water from the tube well, because that is the only source of drinking water among 3 to 4 villages. So people are taking water from this tube well, as a result of which they are continuously infected. The source is same, but the epidemic is continuous. This is the example of short term time distribution. What is mid term distribution? এগুলো এখানে লেখা নেই. What is mid term fluctuation? That means you will see in certain season some diseases are prevalent every year. As for example, we know at the time of springs, at the time of end of this winter season, people suffer more from respiratory diseases. আমারই তো হয় প্রতিবার শীতের সময় ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিস হয়, কিন্তু গরমের সময় যে পড়ে গেছে গরম, এখন আর কোনো অসুবিধা নেই। এই ডিসেম্বরে এন্ড থেকে মিডল অফ ফেব্রুয়ারি হচ্ছে আমার পক্ষে notorious season. So at this time every people is suffering from, some people are suffering from respiratory diseases, and there are certain diseases, that is measles, smallpox এখন হয় না, chicken pox etc. যার জন্য chicken pox is known in our country as কি জানো? বসন্ত. From where this name came? Because it is occurring in Bosantokal. So it is the seasonal variation of the disease. And another example is dengue, malaria etc. are occurring mostly from July to October. Why? These are mosquito-borne diseases. So as a result of which there is expansion of the population of the mosquitoes. So the cases of dengue, malaria etc. are more in July to October. জানো তো এটা? And in rainy seasons and in the summer, people suffer more from gastroenteritis. Why? Because the source is contaminated. So this is the seasonal fluctuation. It is mid-term, and another mid-term is at the end of every 3 to 4 years a disease rampants. As for example, that is the dengue, malaria etc. diseases are coming every 3 to 4 years. এর কারণ আছে আলাদা, hard immunity, that will be discussed, or I don't know whether it was discussed or not. So for this reason the disease varies every 3 to 4 years. And if you see from the USA study that the road traffic accidents are more at the end of the week, that is Sunday and Saturday, the occurrence of the road traffic accidents is more. It is also cyclic. Every week alternate is continuously every Saturday and Friday and Sunday. So these are the examples of cyclical. So what I have said, that is the short term is different, it was discussed. The mid term is of two types. One is seasonal, another is cyclical. Seasonal is with the relation of the season as diarrhea and dysentery in rainy season, dengue and malaria in post rainy seasons, and respiratory diseases in the end of the winter and springs. So this is the example of seasonal variation of mid-term fluctuation. Another division of mid-term is
cyclical, that is, it is coming repeatedly at the end of some interval, as for example dengue, malaria, etc. And the third division is secular or long term, that is, here the fluctuation of the disease is varies at the interval of decades or centuries, that is, in the previous century the diseases like cholera, influenza, etc., and also other diseases are more, but nowadays those diseases are vanished. এখন আর সেরকম হয় কি? হয় না। এখন কি হয়? করোনারি হার্ট ডিজিজ, কোভিড, আর কি হয় না স্ট্রোক, এইচআইভি, দিজ আর দি। তাহলে তোমাদের এই তিনটে জিনিস একটু মিক্স আপ হওয়ার চান্স আছে, সেই জন্য আমি বোর্ডে একটু লিখে দিই, তাহলে তোমাদের আরো ক্লিয়ার হবে। That is the time distribution. এটা হচ্ছে শর্ট টার্ম, মিড টার্ম, আমি কি বলেছি? এপিডেমিক। শর্ট পিরিয়ড অফ টাইম, হঠাৎ তুমি হসপিটালে গিয়ে দেখলে তোমার এমার্জেন্সির সামনে কি হচ্ছে না, পাঞ্জাব লরির ডালা খুলে দিলে যেমন পাথর আর বালি শোঁ করে পড়ে, তো সেই রকম লোক নামছে। তুমি বলে কি হয়েছে? না ডায়রিয়া হয়েছে। কোথায়? না বাঁকড়া। সেটা আবার কোথায়? বলে 24 পরগনাস নর্থ। কি হয়েছিল? না ফুড পয়জনিং হয়েছিল। দিস ইজ ফ্যাক্ট। 450 পেশেন্ট লরি করে এসেছিল সেই সন্ধ্যেবেলা, অ্যান্ড আই ওয়াজ দ্য মেডিকেল সুপারিনটেন্ডেন্ট কাম ভাইস প্রিন্সিপাল অফ দ্যাট ইনস্টিটিউশন। 450 পেশেন্ট সন্ধ্যে 6টার থেকে রাত্রি 10টা পর্যন্ত এসেছিল। So this is the short term fluctuation epidemic. It may be single source, as for example sing enta bad geche, sin, single source, ওই যেটা বললাম একই জায়গা থেকে ফুড ডিস্ট্রিবিউটেড হয়েছে, অথবা ইট মে বি কন্টিনিউয়াস। এক্সাম্পল আমি যেমন বললাম, একটা টিউবওয়েল ওয়াজ পলিউটেড অ্যান্ড কন্টিনিউয়াসলি ইট ইজ ডিস্ট্রিবিউটিং পলিউটেড ওয়াটার, যতজন আসছে সব খাচ্ছে, কিন্তু সোর্স একটাই। এবার মিড টার্মে কি আমি দুটো ভাগ করেছি, একটা হচ্ছে সাইক্লিক্যাল। সিজনাল এক্সাম্পল আমি বলেছি, ইট ইজ অ্যাকর্ডিং টু সিজন। পার্টিকুলার এক একটা সিজনে এক এক রকম ডিজিজ বলে দিয়েছি, ইন সামার, ইন উইন্টার, ইন রেনি সিজন, ইন পোস্ট রেনি সিজন। আর আরেকটা হচ্ছে সাইক্লিক্যাল, দ্যাট ইজ ইট ইজ অকারিং এগেন অ্যান্ড এগেন অ্যাট এ সার্টেন ইন্টারভেল। এই হচ্ছে টাইম সার্কেল। So it is coming 3 to 4 years. So this is, or at the end of the week, যেটা আমি বললাম, weekend, increase of motor vehicle accidents in developed countries. প্রচুর লোক ওই সময় উইকেন্ড কাটাতে যায়, তারপরে মদ টদ খায়, পার্টি করে, তারপরে যখন ফিরে আসে তখন অ্যাক্সিডেন্ট করে। So this is the
cyclical trend, and long term is also known as secular. Secular trend. Change over আর ওটা হচ্ছে 100 years. As for example, in 20th century, in 19th century, the diseases most prevalent are plague, cholera, influenza, etc. But now in the 21st century and end of this 20th century, these plagues, cholera, influenza are not occurring. আমি তো তোমাকে কলেরার কথা বললাম, গ্রামের পর গ্রাম শূন্য হয়ে যেত, গল্প বললাম যেটা, কিন্তু এখন কি কলেরা সেইভাবে হয় না। কেন হয় না? Because nowadays we drink safe water. Government has provided safe, wholesome water, and there is also very good treatment of cholera. So as a result of which these diseases are vanished. Vanished বলবো না, diminished. Unnoticeable, একটা দুটো হচ্ছে। But nowadays this stroke, that is cerebrovascular accident, coronary heart diseases, HIVs, and new appeared disease, that is the COVID has appeared. So this is changing over. আবার দেখবে 22nd centuryতে দেখা যাবে যে এই কোভিড হয়তো চলে গেছে, নতুন ডিজিজ দেখা যাবে। So this changes over a very long period of time. For this reason it is known as secular trend. তাহলে আজকে এই পর্যন্তই বলি, পরের দিন তাহলে আজকে আমরা কি পরের দিন আমরা will go to formulation of etiological hypothesis. এর পরের ক্লাস কি আছে? অ্যানাটমি। আর 7 মিনিট আছে। তাহলে এই লাস্টের দুটো পয়েন্ট বলে দিই। দ্যাট ইজ দ্য মেজারমেন্ট অফ দ্য ডিজিজ বাই প্রিভ্যালেন্স অ্যান্ড ইনসিডেন্স। থার্ড ইজ কম্পেয়ারিং উইথ নোন ইন্ডিসেস। সো ইউ হ্যাভ টু কম্পেয়ার দ্য রেজাল্ট। শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজের স্টুডেন্টরা কিরম রেজাল্ট করলো, তুমি বলবে ভালো না মন্দ। Until and unless you compare the results with the other medical colleges, তাই তো? দুটো ছেলে আছে, দুটোই লম্বা, তাই when you will compare, you will say this boy is taller than this boy is shorter than that boy. So you have to compare with known indices, and ultimately you will formulate the hypothesis. What I have already told, the hypothesis is less than thesis. It is not a true, but it is a assumption, onuman. And what is the hypothesis? It is the etiological hypothesis. That means you are formulating an hypothesis for its etiology. Etiology means cause. And until and unless you know the cause of the disease, you cannot treat, you cannot prevent, you cannot control. না জানলে কি করে হবে? So this is the, তাহলে তুমি যদি কোথাও ধোঁয়া দেখো, if you see smoke anywhere, what is your diagnosis? Okay, the source is fire, and until and unless you know it is a fire, you cannot extinguish it. It's a common, logical. This is called logic. So until and unless you know is the etiology of the disease, see, you cannot treat. Etiology জানলেই তোমার diagnosis হয়ে গেল। Nowadays it is very easy to treat typhoid, cholera, coronary heart disease, etc., etc., except cancer.
Even a certain portion of cancer is already known cause. So it is very easy to treat. But this epidemiology is the main tool to diagnose the cause of the disease. কারণ আমার রেজাল্টটা এবার খারাপ হলো, আমি যদি নিজেকে অ্যানালিসিস করি তাহলে আমি বুঝতে পারবো যে আমার রেজাল্টটা কেন খারাপ হয়েছে। হয় বই ছিল না, দুই আমি বই পড়িনি, তৃতীয়ত আমি মনে রাখতে পারিনি, চতুর্থত আমি রিপ্রোডিউস করতে পারিনি, তাই তো আমার রেজাল্টটা খারাপ হয়েছে। So if you diagnose the etiology of the disease, then you can treat. So the motto of a doctor is to know the etiology and to do the diagnosis and ultimately to treat the disease. So this is all today about descriptive epidemiology. আস্তে আস্তে বাকিগুলো পড়ানো হোক, analytic epidemiology, experimental epidemiology, you will see that it is very easy. এখন মনে হচ্ছে খুব কঠিন, কারণ আমি যেটা বললাম সেটা হচ্ছে epidemiological method বেসিক্যালি দুটো ভাগে ভাগ করা হয়েছে, ওয়ান ইজ অবজারভেশনাল, অ্যানাদার ইজ এক্সপেরিমেন্টাল। অবজারভেশনাল ইজ দি অবজারভার, মিনস দি রিসার্চার or epidemiologist is doing nothing, he is observing. And in interventional, it is doing some intervention and it is called experimental. This observational is again divided into describing, that is the descriptive, and another is analytic. So in descriptive epidemiology, you will formulate a hypothesis, and to do this hypothesis you have to follow certain steps, that is defining the population, defining the disease, describing the disease according to time, place of person, and then measurement with known indices and comparing it with the results, and ultimately formulation of hypothesis. And this hypothesis is not the true cause of the disease, it is an assumption from your observation. And in analytic epidemiology, you will analyze this hypothesis when we can take or we will refute. এটা রাখা যায় কি রাখা যায় না। And this is done by two steps, that is the case control study and cohort study. And if you successful in analytic epidemiology, that is your result is positive, then you can do experimental epidemiology. As for example, there is, তুমি কি করলে না, তোমার স্টাডিতে বেরিয়ে আসলো যে ফ্লোরিন রিচ ওয়াটার ইজ সেভ দ্য এনামেল অফ দ্য টুথ। হোয়াট ইজ এনামেল অফ দ্য টুথ? কি? That is, tooth has two parts. One inside is pulp, which is very sensitive, it contains nerves, vessels, etc. And it is covered by a very shiny, hard, bone-like structure, which is called enamel. And this enamel protects the inner pulp and also protects the pulp from infection. If there is any decay or destruction of this enamel, the inner pulp is exposed and there is infection, toothache, bleeding, and ultimately the tooth is destroyed, which is known as caries. বাংলায় যাকে বলে দাঁতে পোকা। সে বেদেনিরা আসে, এসে কি করে এমনি করে দাঁতে শেকড় দিয়ে এরকম করে পোকা দেখায়। পোকাগুলো কিসের পোকা? বেগুনের পোকা, হাতের কাটসাজি, জাগলারি। But actually there is no poka, there is no insect. It is the destruction of the enamel as a result of some deficiency of fluorine in the water. জলে ফ্লোরিন কম থাকলে বাচ্চাদের কি হবে? ক্যারিজ হবে। তাহলে there are two communities. In one community you are supplying fluorine rich water, in another community you are not enrich the water with fluorine. তুমি কেটে নিতে পারো না, যে জলটা তারা খাচ্ছে খাচ্ছে, আর এখানে যে জলটা তারা খাচ্ছে তারা ফ্লোরিন ইনরিচ করলে
After few years, you will see the incidence and prevalence of caries in the second community is decreased. But in the first community, it is as usual. So, this is called an example of experimental epidemiology. So, you are doing some intervention, so as a result of this, so this is all today, and next day we will discuss. In middle mesoderm, M for M, and below definite endoderm, which ultimately forms the mucous membrane of the gut and the other structure, respiratory, etc. And I have already told you the epiblast cell, this is the epiblast, it is drawn in a very light manner to note that it is not seen from above. When you cut the epiblast and retract it like your dissection, then you see the mesoderm. From the ectodermal view or endodermal view, you cannot see the mesoderm because it is lie in sandwich between them. Now, this epiblast cell goes to the primitive streak and changes into epiblast to mesenchymal cell. We call it epiblast mesenchymal transformation, special transformation, which is done by some of the gene of this primitive changes by the primitive streak. This primitive streak, for this reason, called primary organize. So, these mesodermal cells now spread and occupy the place in between the ectoderm and endoderm. But there is a certain rule. What is the rule? It will spread, look, in this fashion, spreads one on either side in this fashion. But as the buccopharyngeal membrane, where the ectoderm and endoderm is strongly adherent, I have already told you, no one can separate it, so that mesoderm cannot enter between the ectoderm and endoderm in the buccopharyngeal membrane, not possible. Similarly, in the cloacal membrane, it is not possible. Similarly, in the primitive streak region and in the notochord region, it is not possible. So, mesoderm spread is fashion, and ultimately is buccopharyngeal membrane. Still head and neck not developed, but we know that it is the cranial side because of this buccopharyngeal membrane. Now, very important thing now happens. These spreads enter into the buccopharyngeal membrane of this mesoderm. So, part of the mesoderm, most cranial part of the mesoderm is situated, which ultimately form two things: septum transversum, which ultimately form the diaphragm, fibrous pericardium, and the cardiogenic area, where the heart will develop. So, this anterior bar of mesoderm, noted by 5, there is a mesoderm, and anterior most part is the septum transversum, and posterior part of the septum transversum converts into cardiogenic area. Now, another changes takes place. Previously, this mesoderm is all together, all alike, but ultimately
This mesoderm now divided into three columns. Three columns. Most medial most column we call par axial mesoderm, because primitive streak and notochord acts as a axis. The bar of mesoderm craniocaudally, it is called par axial mesoderm. Just lateral to par axial mesoderm there is another strip we call intermediate cell mass, and lateral to the intermediate cell mass, this is the peripheral part we call lateral plate mesoderm. So mesoderm now divided into three columns. Craniocaudally, head side to tail side columns, right? Par axial mesoderm, intermediate cell mass, and lateral plate mesoderm or lateral plate. So, and already I have told you, these special epiblast over the notochord will ultimately produce the brain and spinal cord by folding, and this is the mesodermal area. So look, দরকার নেই তো কালকে দেখিয়ে দিয়েছি. So look, it is the spreading of the mesoderm. Now this mesoderm I have already told you into three columns. If you transverse section, the three columns looks like that, par axial mesoderm, but it is actually transversely cut so that it looks like, actually it is look like that. বুঝতে পেরেছো? এটা এরকম কিন্তু লম্বাটে, বাট ট্রান্সভার্স কেটেছি বলে এরকম লাগছে. দেন ইন্টারমিডিয়েট সেল মাস and then the lateral plate mesoderm. Come on. Now another thing happens in the lateral plate mesoderm. Paraxial mesoderm is now formed, divided into sclerotome and dermomyotome. Sclerotome form bones like the vertebra, and dermomyotome, dermis and muscle of the other structure. You will learn later on. I am going into detail. Intermediate cell mass will produce kidney and genitourinary system, ovary, testis, etc. The most important thing is the lateral plate mesoderm. There is a cavity appear in between the upper or ectodermal side. Upper means ectoderm, lower means endoderm. First, lateral plate mesoderm looks like that, single layer, but ultimately small cavity appear, and these all cavities join together to form a large cavity, which separates this lateral mesoderm into ectodermal side upper layer and endodermal side lower layer. And this cavity we call intraembryonic coelom. Intraembryonic coelom. So intraembryonic coelom is a cavity within the lateral plate mesoderm, which separates lateral plate mesoderm into a upper or dorsal and lower ventral layer. Dorsal layer এর একটা নাম দিলাম somatopleuric mesoderm. এবং এইটাকে অ্যাকচুয়ালি মেসোডার্ম বলছি. There are two types of mesoderm, already you know. This mesoderm is present within the embryo, so we call intraembryonic mesoderm. বারবার intraembryonic mesoderm is a long, মানে অনেকটা বড়, সুতরাং আমরা মেসোডার্ম বলছি, but you must remember it is intraembryonic mesoderm because outside there is a mesoderm is situated here, chorionic layer outside, we call extraembryonic mesoderm. Even extraembryonic mesoderm has got a cavity, and extraembryonic mesoderm divided into a somatopleuric and splanchnopluric layer like this. ছেড়ে দাও, এখন মাথা গুলিয়ে যাবে। তাহলে this cavity, দেখো এটা হচ্ছে ectodermal side, এটা হচ্ছে endodermal side, and endoderm now folding from the yolk sac, primary yolk sac, which ultimately form the definitive yolk sac. So this separates the cavity. This is
we called the somatopleuric mesoderm. Ectoderm দিকে যেই থাকবে সেটা হচ্ছে somatopleuric, কারণ ectoderm form the skin and soma. এবং নিচে যেটা থাকছে এন্ডোডার্মের দিকে যেটা থাকছে তাকে বলছি splanchnopluric mesoderm. This is important. This is actually already you know. যদি বলি GI system development কি, আমি এইমাত্র বললাম যে এই যে yolk sac due to folding, yolk sac goes inside the embryo which will forms the GI tract. So GI tract forms by the endoderm into splanchnopluric and somatopleuric layer of the mesoderm. এই যে মেসোডার্ম স্প্রেড করেছিল এইটুকু তার the mesoderm remains as a single mesoderm sheet. It is not separated into somatopleuric and splanchnopluric layer. সুতরাং যেই সেপারেট হয়নি, there is no question of cavity. সুতরাং এইবারে আমরা অ্যান্টেরিয়র মেসোডার্ম যেটা হলো সেটাকে দুটো ভাগে ভাগ করতে পারি। এইটাকে আমরা বলছি প্রপার ট্রান্সভার্সাল, এইটাকে বলছি পেরিকার্ডিয়াল ক্যাভিটি। And ultimately it gets communicated with the rest of the coelomic cavity. এটার থেকে হবে প্লুরা আর এইটার থেকে হবে পেরিটোনিয়াল ক্যাভিটি। আর অ্যান্টেরিয়র মোস্ট is the septum transversal which mainly produce diaphragm, fibrous pericardium, etc. কিন্তু আমাদের শরীরে কি তাই? আমাদের এখানে কি ডায়াফ্রাম, তারপরে কি হার্ট নয়? যদি ইট ডেভেলপস লাইক দিস, এইখানে আমাদের সবার উপরে ডায়াফ্রাম থাকতো, হ্যাঁ, তারপরে হার্ট, তারপরে অ্যাবডোমেন। তাহলে কেন হলো না? ডিউ টু ফোল্ডিং। তার আগে আমি ফোল্ডিং এর আগে একটু পেরিকার্ডিয়াল ক্যাভিটির এই জায়গাটা সম্বন্ধে একটু জিনিস ঘটে। খুব ভালো করে এটা শোনো, বইতে খুব একটা লেখা নেই, খুব শর্টেই বলবো, ঘাবড়াবার কিছু নেই। আমাদের এবার ব্লাড ভেসেল তৈরি হবে। আমাদের একটা ধারণা হচ্ছে ব্লাড ভেসেলে হার্ট তৈরি হবে, তারপরে ব্লাড ভেসেলগুলি তৈরি হবে। তো অ্যাকচুয়ালি কিছুটা সত্যি, some is true, some is false about this statement. What is the true? Some of the blood vessels produce as its own, নিজে নিজেই ব্লাড ভেসেল তৈরি হয়ে যায়, ব্লাড সেল তৈরি হয়ে যায়। আমরা আগে বলেছি এই যে মেসোডার্মাল সেল has got a pluripotent power. Pluripotent কি? It can produce anything. Whatever cell, it produce anything. So actually all things are, blood এর মূল হচ্ছে নিউট্রিশন পৌঁছে দেওয়া in every cells. আমাদের যখন আগেই বলেছি, what I have told, in the zygote, the cytoplasm of the zygote gets nutrition. In the blastocyst, cavity forms the blastocyst cavity will give the nutrition to the embryo proper. Ultimately, the yolk sac will give you the nutrition to the embryo, unless and otherwise, as long as placenta is not totally developed. So yolk sac is a very important for giving the, এরা যদি এন্ডোডার্ম হয়, আমরা আগে বলেছিলাম এটা হচ্ছে প্রাইমারি ইয়ক স্যাক, এক্টোডার্ম, এন্ডোডার্ম আর মাঝখানে মেসোডার্ম আছে, ইয়ক স্যাক, রাইট? এবং ইয়ক স্যাককে সারাউন্ডিং করে রয়েছে এক্সট্রা এমব্রিয়নিক মেসোডার্ম, ওটারও স্প্ল্যাঙ্কটন আছে। এরপরে যার জন্য আমাদের হার্ট এইখানে
diaphragm তার নিচে is responsible for this is the folding of the embryo. Embryo folds anterior cranially, we call head fold. Embryo folds posteriorly or caudally, we call tail fold. Also it folds laterally, we call two lateral folds, one on either side. So embryo folds, initially embryo is a straight embryo, bilaminar disc, but ultimately it folds. এরম ভাবে ফোল্ড হয়ে গেল। So that a part of the yolk sac hourglass contracture হয়েছে, দেখো hourglass কি বলা হয়, এই শেপটাকে বলা হয় hourglass। আগে টাইম এটা দিয়ে মেজার করা হতো। So there is hourglass contract হয়। More folding of the head fold. Two head and tail folds come very close together. So a part of the embryo and it will produce the gut, foregut, midgut, hindgut. And ultimately this will very small and produce the umbilical vesicle. কিন্তু একসময় তো এটা নিউট্রিশন দিয়েছিল। সুতরাং এই ওয়ালে যে মেসোডার্ম রয়েছে, এই ওয়ালে বলেছি এক্সট্রাএমব্রায়োনিক মেসোডার্ম রয়েছে। এই মেসোডার্মের সাম সেলস, মেসোডার্ম চেঞ্জেস ইনটু প্লুরিপোটেন্ট সেল, উই কল হিমোসাইটোব্লাস্ট। এগুলো একদম লিখবে না, জাস্ট বুঝে নাও একটুখানি জানার জন্য, কিচ্ছু পরীক্ষায় জীবনে দেবে না এটা, জাস্ট শোনো। এইখানের মধ্যে কিছু সেল, এক্সট্রাএমব্রায়োনিক মেসোডার্মে সাম সেল চেঞ্জেস ইনটু হিমোসাইটোব্লাস্ট। Hemocytoblast again difference into two types of cells এর পরের স্টেপে। এটা দুটো টাইপ অফ সেল হলো, একটা আর একটা হলো এরকম, সব আন্ডার দ্য কন্ট্রোল অফ জিন। এই যে সেলগুলি দুটো টাইপ হলো, it will form the wall of the blood vessel. এই সেলগুলি প্রিকারসার সেম, এই সেলগুলি করলো ওয়াল অফ দ্য ব্লাড ভেসেল। এইখানে 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 ওয়াল অফ দ্য ব্লাড ভেসেল করলো, অ্যান্ড দিস সেল উইল প্রডিউস দ্য প্রপার ডাব্লিউবিসি, আরবিসি এটসেট্রা ব্লাড সেল। এইভাবে ছোট ছোট ক্যাপিলারি লাইক লুমেন শুরু হলো, দে জয়েন টুগেদার টু ফর্ম এ লার্জ লুমেন, and both artery and vein এখানে শুরু হলো। এইটাকে আমরা বলি ভাস্কুলোজেনেসিস অ্যান্ড অ্যাঞ্জিওজেনেসিস। তাহলে অটোমেটিক তৈরি হচ্ছে, হার্টের সাথে এখনো কোনো যোগ নেই। তাহলে এইখানে ফার্স্ট তৈরি হলো কিছু স্মল ভেসেল, এটা হচ্ছে, এবং আলটিমেটলি ইট ইজ আম্বিলিকাল ভেসিকল, ইট ইজ দ্য ইয়ক স্যাক। বারবার বলছি, ইট ইজ এ ইয়ক স্যাক। কেমন এইখানে বোথ ছোট ছোট ভেসেল তৈরি হলো, at it enters the embryo, both artery and vein, both artery and vein. It gives vital or nutrition to the embryo, so we call them vital and artery and vital and vein. এই ভেন এমব্রায়োর দিকে যাচ্ছে, কোথায় যাচ্ছে পরে আসবো। তাহলে এখানে একটা ভাইটাল অ্যান্ড ভেন তৈরি হলো, ভাইটাল আর্টারি তৈরি হলো, নিজে নিজেই তৈরি হয়েছে, সেলফ, কারো ব্রাঞ্চ নয় এ। এবারে সে কানেক্ট। ঠিক সিমিলারলি এইখানে আমি বলেছি মেসোডার্ম রয়েছে, স্প্ল্যাঙ্কনোপ্লেউরিক মেসোডার্ম। সেইখানে দুপাশে দুটো নোটোকর্ডের দুপাশে দুটো আর্টারি তৈরি হয় in the ectodermal side, dorsal side.
এই ভাস্কুলোজেনেসিস এনজিওজেনেসিস প্রসেসে স্মল সেলস হ্যাভ বিকাম ইয়ক সেক থেকেই মাইগ্রেট করে সেলগুলি যায়, গিয়ে ইট ফর্মস টু আর্টারি, মানে স্কিনের উপরে নয়, আমি দেখা যাচ্ছে one on either in the mesodermal layer, one on either side of the notochord, এবং লার্জ আর্টারি। তার জন্য এটা কটা রয়েছে? দুটো, নোটোকর্ডের রাইট সাইডে, পরে যেটা রাইট হবে নোটোকর্ডের লেফট সাইডে, এবং তাকে আমরা নাম দিলাম রাইট ডরসাল অ্যাওর্টা, লেফট ডরসাল অ্যাওর্টা। হার্টের ব্রাঞ্চ কিন্তু তখনও নয়, দুটো ডরসাল অ্যাওর্টা এইখানে নিজে নিজে নোটোকর্ড, টু ডরসাল অ্যাওর্টা অ্যারাইজেস। And এই যে vital and artery now gets connected with the one another, the dorsal aorta, so that vital and artery now looks like it is a branch of the dorsal aorta. ভাইটাল এন্ড ভেনটা এখন থাক, পরে আসবো। ঠিক সিমিলারলি থেকে তৈরি হয়। এবং সেটাও এখান দিয়ে ঢুকে আর্টারিটা ডরসাল আর্টারির সাথে, আর ভেনটা কি হবে আমি পরে বলবো, এবং সেটার নাম দিচ্ছি আমরা আম্বিলিক্যাল ভেইন অ্যান্ড আর্টারি। তাহলে ভাইটাল অ্যান্ড ভেইন কোথার থেকে আসছে? ইয়ক স্যাক থেকে। আম্বিলিক্যাল ভেইন কোথার থেকে আসছে? কোরিয়ন বা প্ল্যাসেন্টা থেকে। ভেইন ইজ মোর ইম্পর্টেন্ট হেয়ার আর্টারি। তাহলে আমরা দুটো ভেইন করলাম, দে আর formed outside the embryo. They are formed outside the embryo. Vital and vein outside the embryo. Embryo তো এইটুকুনিটা, এটা হচ্ছে outside the embryo. Embryo তো এইটা। So vital and vein গেল, and umbilical vein ও ঢুকলো, আর আর্টারি তো রয়েছে। তাহলে দুটো ভেনের আমরা নাম শিখলাম, vital and vein and umbilical vein. Vital and vein comes from the yolk sac, and umbilical vein comes from the placenta or chorion. আরেকটা জায়গায় এবারে এইবারে হার্ট তৈরি হলো। আচ্ছা, এইটা হচ্ছে প্রিমিটিভ পেরিকার্ডিয়াল ক্যাভিটি, তাই তো? এটা প্রিমিটিভ পেরিকার্ডিয়াল ক্যাভিটি। এই জায়গাটায় দিস মেসোডার্মাল সেল become very much active, and again vasculogenesis occur, and it produce two tubes, এবং এই জায়গাটাকে আমরা বলি কার্ডিওজেনিক এরিয়া। টোটালটাকে আমরা বলি কার্ডিওজেনিক এরিয়া, জাস্ট কডাল টু দ্য সেপ্টাম ট্রান্সভার্সাম। এই জায়গাটায় স্প্ল্যাঙ্কনোপ্লিউরিক লেয়ার অফ দ্য মেসোডার্ম, সেইখানে দুটো ছোট টিউব হলো, লাইন বাই এন্ডোথেলিয়াম, কারণ এন্ডোথেলিয়াম গিভস আর প্রডিউস বাই দ্য স্প্ল্যাঙ্কনোপ্লিউরিক লেয়ার অফ দ্য মেসোডার্ম। তা আমরা বলি কটা হলো? দুটো। প্রিমিটিভ হার্ট টিউব, কি বলছি? প্রিমিটিভ হার্ট টিউব। সুতরাং এইখানে প্রিমিটিভ হার্ট টিউব হলো। বলে একটু ছবি দেখি। এটা দেখলে পুরোটা বুঝতে পারছো পেরিকার্ডিয়াল ক্যাভিটি হচ্ছে। টাইম চলে যায়। আর এইদিকে কিন্তু এই যে গ্রুপ ভরে ব্রেন তৈরি হওয়া শুরু হয়ে গেছে। নাও দ্য ব্রেইন অ্যান্ড স্পাইনাল কর্ড ইজ গোয়িং টু ফরমেশন এট দ্য লেভেল অফ দ্য এক্টোডার্মাল লেভেল। পরে এটা ডিপ ডাউন করে যাবে, এক্টোডার্মের তলে নেমে যাবে, ব্রেন তৈরি করছে। আর এগুলি হচ্ছে তোমার পারেক্সিয়াল মেসোডার্ম কমসোমাইটস।
এটা পুরো তরিকা। আচ্ছা, এরপরে আমরা হার্টে ঢুকবো, একটু রিক্যাপিচুলেট করে নেই, মোটামুটি আইডিয়া হয়ে গেল। হ্যাঁ, আচ্ছা, এরপরে আরেকটা ভেন সম্বন্ধে বলে তারপরে আমি ঢুকছি। তাহলে দুটো ভেন সম্বন্ধে আমরা জানলাম, একটা হচ্ছে ভাইটালাইন ভেন, একটা হচ্ছে আম্বিলিকাল ভেন। কটা করে আছে? একটা করে নয়, ওয়ান অন আইদার সাইড। তাহলে আমাদের শরীরে দুটো ভাইটালাইন ভেন, দুটো আম্বিলিকাল ভেন, এছাড়াও আরেকটা জিনিস আছে। অ্যান্ড আমি, as the endothelial heart tube is developing, as the dorsal aorta is developing, other parts are embryo also developing. আস্তে আস্তে সব তৈরি হয়ে যাচ্ছে কিন্তু একই সাথে। So embryo gets as its shape, has got its cell, and the cell starts functioning. They want oxygen and they have to give carbon dioxide and other waste product. তাহলে অক্সিজেন দেওয়ার জন্য আর্টারি লাগবে এবং ওয়েস্ট প্রোডাক্ট নেওয়ার জন্য ভেইন লাগবে। আমি আগে ভেইনটা আসছি, কারণ আমি অ্যাট্রিয়া দিয়ে শুরু করব। এটা যদি এমব্রিও হয়, এখানে ধরো হার্ট, আমি শেপ নর্মাল শেপটাই বলছি, দুপাশে দুটো হেড, নেক এবং সুপিরিয়র এক্সট্রিমে থেকে দুটো ভেন ডেভেলপ করে, সেই সেম প্রসেসে ভাস্কুলারজেনেসিস, এবং ইনফিরিয়র এক্সট্রিমিটি অ্যাবডোমেন থেকে দুটো ভেন ডেভেলপ করে। এটা ক্রেনিয়াল সাইড বা অ্যান্টিরিয়র সাইড, এখন অ্যান্টিরিয়র পরে বোঝা যাচ্ছে। সুতরাং এই ভেন্সে দুটোর নাম দিলাম রাইট অ্যান্টিরিয়র কার্ডিনাল ভেন, লেফট অ্যান্টিরিয়র কার্ডিনাল ভেন। সো হেড নেক থেকে যেটা আসছে, সুবেক্স থেকে, তাকে আমরা বলছি অ্যান্টিরিয়র কার্ডিনাল ভেন। আর লিমস অ্যান্ড অ্যাবডোমেন থেকে যেটা আসছে পার্ট অফ থোরা, তাকে বলছি আমরা posterior cardinal vein, CARDINAL, posterior cardinal vein. I am also giving stress mainly to the vein here because I will go to the atrium development proper. This anterior cardinal vein and posterior cardinal vein then join together to form a single vein we call the common cardinal vein, which opens into the right side of the heart. Still atrium তৈরি হয়নি, right side of the atrial primitive atrium. Primitive atrium নয়, sinus venosus, sorry, primitive sinus venosus. Please, what is sinus venosus? হয়ে যাবে, আজকেই আসবো। ঠিক, তাহলে এখানেও তাই। So anterior cardinal vein, posterior cardinal vein join to form common cardinal vein which open into the sinus venosus, one on either side. তাহলে আমরা কি কি ভেনের নাম শুনলাম? ভাইটালাইন ভেন, umbilical vein and common cardinal vein which is formed by the anterior and posterior cardinal vein. তাহলে কোন কোন, এবার ভাইটালাইন ভেন and umbilical vein which passes through the developing liver and ultimately enters into the part of the right atrium which I will call, just know that the sinus venosus. Sinus venosus এ তাহলে কে কে ওপেন করছে one on other side? ভাইটালাইন ভেন, umbilical vein, common cardinal vein, রাইট সাইডে এবং লেফট হর্নেও তাই। ভাইটালাইন ভেন, umbilical vein, common cardinal vein, এইটা আমরা শিখলাম। আর কি আমরা জানছি? দুটো হার্ট টিউব তৈরি হয়েছে আর দুটো ডরসাল অ্যাওর্টা তৈরি হয়েছে। হার্ট টিউব তৈরি হয়েছে, তার আগে আমাদের জানতে হবে এবার হার্টটা কি করে এদিকে গেল। তার আগে একটুখানি রিক্যাপিচুলেট করে নেই, না হলে বুঝতে পারবো না। হার্টের অ্যাট্রিয়াম অ্যান্ড লেফট অ্যাট্রিয়াম রয়েছে, খুব ভালো করে শোনো, ডিটেলস নয়। অ্যাট্রিয়াম হ্যাজ গট এ টু পার্টস, কেমন? এটা নয়, পরের ছবিটা। এই যে অ্যাট্রিয়াম, ইট ইজ এ রাইট অ্যাট্রিয়াম। অলরেডি ইউ নো রাইট অ্যাট্রিয়াম হ্যাজ গট এ স্মুথ পার্ট posteriorly, মনে পড়ছে, and anteriorly rough part, atrium proper, which includes also the right auricle. And this smooth part and rough part is separated by a crest, crista terminalis. And smooth part এ ওপেন করছে ইনফিরিয়র ভেনে কে বা
coronary sinus and superior vena cava. It is the rough part. Similarly, এগুলি পরে আসবো, লেফট অ্যাট্রিয়ামেরও একটা স্মুথ পার্ট অ্যান্ড রাফ পার্ট রয়েছে। রাইট ভেন্ট্রিকেলেরও একটা ইনফ্লো পার্ট, যেখানে অ্যাট্রিয়াম থেকে ব্লাড গোয়িং টু দ্য ভেন্ট্রিকেল রাফ, আরেকটা যেখান থেকে প্রজেক্ট আউট হচ্ছে তাকে স্মুথ পার্ট আছে। আউটফ্লো ট্র্যাক, ভেন্ট্রিকেলের রিসিভিং এন্ডটা হচ্ছে রাফ, আর আউটফ্লোটা ট্রাক্টের ওয়ালটা হচ্ছে স্মুথ। রাইট অ্যাট্রিয়াম কোথায় যায় ব্লাড? এই রাইট ভেন্ট্রিকেল, রাইট অ্যাট্রিয়াম থেকে ব্লাড কোথায় আসবে? রাইট ভেন্ট্রিকেল। রাইট ভেন্ট্রিকেল থেকে কোথায় যাবে? লাংসে, থ্রু পালমোনারি আর্টারি, and that smooth part we call conus arteriosus or infundibulum. লেফটেরও তাই একটা রাফ পার্ট রয়েছে আর স্মুথ পার্ট রয়েছে, যেটা প্রজেক্ট টু দ্য অ্যাওর্টা, অ্যাসেন্ডিং অ্যাওর্টা, অ্যান্ড স্মুথ পার্টটার নাম হচ্ছে ভেস্টিবুল। এটি রিক্যাপিচুলেট করে নিলাম। আর আরেকটা রিক্যাপিচুলেট করে নেই, রাইট অ্যান্ড লেফট অ্যাট্রিয়াম সেপারেটেড বাই ইন্টার অ্যাট্রিয়াল সেপ্টাম। খুব ভালো করে এটা লক্ষ্য রাখো। যদি ইন্টারঅ্যাট্রিয়াল সেপ্টাম উই ভিউ ফ্রম দ্য রাইট সাইড, রাইট সাইড থেকে যদি ইন্টারঅ্যাট্রিয়াল সেপ্টাম দেখি, দেয়ার ইজ অ্যান ডিপ্রেসড সার্কুলার এরিয়া উই কল ফসা ওভালিস। বলি তো, ফসা ওভালিস, ডিপ্রেসড এরিয়া সারাউন্ডেড বাই এ fold, limbus fossa ovalis. লেফট সাইড থেকে দেখলো ওপরে, এইটা আমরা দেখি একটু নিচের দিকে ভেন্ট্রিকেলের সাইডে ওভাল ফসাটা দেখি, বা ফসা ওভালিস। ওভাল ফসা মিন্স ফসা ওভালিস, কিছুটা নিচের দিকে রয়েছে ভেন্ট্রিকেলের সাইডে। এবার লেফট সাইড থেকে যদি ইন্ট্রাট্রিয়াল সেপ্টাম দেখি, আছে কি জানি না, হ্যাঁ, লেফট সাইডের থেকে এটা হচ্ছে ইন্টারঅ্যাট্রিয়াল সেপ্টাম দেখি, সেইখানেও একটা ফসা দেখতে পাই, খুব হালকা ফসা সেকেন্ডাম, সেটা পরে আসবো। সুতরাং মনে রাখবে, এই দুটো মনে রাখবে, একটা নিচে রয়েছে লেফট সাইড থেকে দিলে, একটা ওপরে রয়েছে, খেয়াল রাখবে, না হলে বুঝতে পারবে না। আচ্ছা, এরপরে আমি একটুখানি ফোল্ডিং এবার বলছি, একটু হাতের দিকে লক্ষ্য রাখো। এইটা সেপ্টাম ট্রান্সভার্সাম, পেরিকার্ডিয়াল ক্যাভিটি, তারপরে তোমার মাউথ, কেমন, তারপরে বডি ক্যাভিটি গেল। ডিউ টু হেড ফোল্ড, এটা হচ্ছে আমার যেখানে ইয়েটা রয়েছে, সেটাকে ধরে নাও সেপ্টাম ট্রান্সভার্সাম, তারপরে ফার্স্ট এই মিডিল ফ্যালেন্সটা ধরে নাও পেরিকার্ডিয়াল ক্যাভিটি, আর এরপরে এটা হচ্ছে ওরোফ্যারেঞ্জিয়াল মেমব্রেন। এইটা ভালো করে দেখো, এটা হচ্ছে পেরিকার্ডিয়াল কার্ডিওজেনিক এরিয়া, আর সামনে যেখানে নেলস রয়েছে সেটাকে আমি সেপ্টাম ট্রান্সভার্সাম বলছি। তাহলে ইট ইজ দ্য এক্সট্রিম, it is the septum transversum, this is the cardiogenic area, and this is the oropharyngeal membrane, metacarpopharyngeal joint, right? ঠিক oropharyngeal membrane এ হেড ফোল্ডটা হচ্ছে। তাহলে কি হলো? septum transversum going caudal to the heart, heart also going caudal to the oropharyngeal membrane। এই দেখো oropharyngeal membrane-টা সামনে এসে গেছে, বুঝতে পেরেছো? এইবার তাকাও, আবার বলছি, এইটা হচ্ছে সেপ্টাম ট্রান্সভার্সাম, মাই নেল। এরপরে প্রক্সিমাল এন্ড ডিস্টাল হচ্ছে কার্ডিওজেনিক এরিয়া উইথ পেরিকার্ডিয়াল ক্যাভিটি এন্ড ডরসাল হার্ট টিউবস, আছে তো? আর এই জায়গাটা ধরো ওরোফ্যারেঞ্জিয়াল মেমব্রেন, এই জায়গাটা মেটাকার্পোফ্যালেঞ্জিয়াল জয়েন্টটা। এরপরে মেটাকার্পোফ্যালেঞ্জিয়াল জয়েন্টে ফোল্ডিং হলো। তাহলে দেখো সেপ্টাম ট্রান্সভার্সাম হার্টের পেছনে চলে গেল, অ্যান্ড হার্ট অলসো ওরোফ্যারেঞ্জিয়াল মেমব্রেনের পেছনে চলে গেল, মুখের পেছনে এসে গেল, মিলছে? অ্যান্ড আলটিমেটলি এখানে হেড নেক পরে ডেভেলপ করবে, সো হেড নেক বিকাম দ্য মোস্ট অ্যান্টিরিয়র পার্ট। এখানটায় দেখো, আচ্ছা এইটা একটুখানি দেখে দিই। সো টু এন্ডোথেলিয়াল হার্ট টিউবস নাও ফর্ম, পেরিকার্ডিয়ালটা পরে আসছে, আগে
ঠিক এটা কিন্তু প্রপার ম্যাগনিফাইড পিকচার। এইরকম দুটো হার্ট টিউব হলো জাস্ট পেরিকার্ডিয়ামের আচ্ছা আরেকটা একটু ভুলে দিই, নাহলে বুঝতে অসুবিধা হবে। পেরিকার্ডিয়াল ক্যাভিটি হয় এবং এইখানেও মেসোডাম রয়েছে, স্প্ল্যাঙ্কনোপিউরিক মেসোডাম। এবার যে ফোল্ডিং হলো, এবার কি হবে না, হার্ট টিউবটা এরম হয়ে গেল। এরপরে এই যে হার্ট টিউব তৈরি হলো এন্ডোথেলিয়াল, আর এর পাশে যে মেসোডার্মাল সেল রয়েছে type of covering around the heart tube we call myoepicardial mantle. Myoepicardial mantle produce the myoepicardial mantle. তার মানে এটা যদি হার্ট টিউব হয়, myoepicardial mantle will cover the heart. So endocardium is developed from the heart tube and the muscles will develop from the myoepicardial mantle, which produce a jelly-like substance called cardiac jelly. Ultimately it is the myoepicardial mantle. And also epicardium is also produced. In some book there are some controversy, but recently আমি যেতে চাইছি না ওখানে, say epicardium also influenced by the neural crest cell. যেও না, যেটা পুরনো আছে ওটাই বলো। আচ্ছা এইটা তাহলে আমি তাহলে বুঝতে পারলাম এই যে এন্ডোকার্ডিয়াম অফ দ্য হার্ট, মিউকাস মেমব্রেন যাকে আমরা বলতে পারি মিউকাস মেমব্রেন অফ দ্য হার্ট, মিউকাস মেমব্রেন বলি না কারণ দে ডোন্ট সিক্রেট মিউকাস, বোঝানোর জন্য বললাম, মানে স্টমাকের সাথে তুলনা করছে। এন্ডোকার্ডিয়াম অফ দ্য হার্ট, ইট ইজ প্রডিউসড বাই দ্য এন্ডোথেলিয়াল হার্ট টিউবস and the muscles produced by the splanchnopleural layer of the mesoderm, which ultimately forms myoepicardial mantle and cardiac jelly. ক্লিয়ার? আচ্ছা এরপরে আমরা হার্ট টিউবে চলে আসছি। দিস ইনিশিয়ালি দেয়ার আর টু হার্ট টিউবস, ওয়ান অন আইদার সাইড। যে নেচার বলছে এত দরকার নেই, দুটোর দরকার নেই। সে আলটিমেটলি দে ফিউজ টুগেদার, এই দেখো ফিউশন স্টার্ট হয়েছে, and ultimately it forms single tube, দুটো থেকে একটা টিউব হয়ে গেল, except extreme caudal and cranial end দুটো একটু সেপারেট রয়ে গেল। তাহলে এখানে দুটো টিউব ছিল, except cranial and caudal end, they become separate, otherwise it forms a single tube. So two primitive heart tubes now join together to form a single heart tube. তারপরে কি করলো, they are divided into number of chambers, এরকম ভাবে যেরকম লার্জ গাটে দেখেছো সালসাই হস্ট্রেশন হয়, এরকম ভাবে ভাগ হলো কয়েকটা কম্পার্টমেন্টে। আচ্ছা কেমন? তার আগে আমি বলে দিই, ইনিশিয়ালি ক্রেনিয়াল সাইড, আচ্ছা ছবিটা দেখো, এই আসতে কথা খুব ইন্টারেস্টিং এটা। আচ্ছা এই যে ভাগ হচ্ছে, তার আগে আমি বলে দিই, সবসময় আমি বলছি ক্রেনিয়াল সাইড আছে, কডাল সাইড আছে। এবার ক্রেনিয়াল সাইড
is usually the arterial end and caudal side is the venous end. তারপরেও চেঞ্জ হবে শেপ, পরে আসবো আমরা। তাহলে এইবারে বুঝতে পারছো, এবার এই ছবিটা খুব ভালো করে লক্ষ্য রাখো। এটা হচ্ছে হার্ট টিউব, নানা রকম চেম্বার হয়েছে, কি কি চেম্বার হচ্ছে আসছি আমি। অ্যান্ড লুক, আগেই বলেছি কডাল সাইড মানে এটা হচ্ছে টেইল দিক, এটা হচ্ছে ক্রেনিয়াল সাইড। কডাল সাইডের চেম্বারে ওপেন করছে ভাইটাল অ্যান্ড ভেন, আম্বিলিক্যাল ভেন অ্যান্ড কমন কার্ডিনাল ভেন। লক্ষ্য রাখো, ভালো করে লক্ষ্য রাখো, গ্রিন দিয়ে এই ব্লু দিয়ে দেখানো। কডাল সাইড আমি বলেছি is the venous end, cranial side হচ্ছে arterial end। তাহলে কডাল সাইডে দেখো এই যে ইয়ক স্যাক থেকে ভেইন আমি বলেছিলাম যে ভাইটাল ভেইন আমি বলেছিলাম, এবার থামো পরে বলবো কোথায় যাচ্ছে। they enter into the venous end of the heart, the sinus venosus. The chorionic vein or umbilical vein drains into the sinus venosus of the heart, right side and left side. And common cardinal vein drains into the sinus venosus of the heart, that's mean the venous end. And now যে আমি আগে বলেছিলাম ডর্সাল আয়োটা কটা আছে, ডর্সাল আয়োটা যে বলেছিলাম এখানে ডেভেলপ করে দুটো। They also fuse together to form a single dorsal aorta, except extreme caudal end, cranial end, I am very sorry, extreme cranial end। তাহলে dorsal aorta প্রথমে দুটো ছিল, then it becomes one, except in cranial end। তাহলে এটা যদি dorsal aorta হয়, আমি বলছি joins with the bifurcated cranial end of the heart tube। এবার আমি যদি এইভাবে আঁকি তাহলে আর একটু বুঝতে পারবে। কেমন, এক্সট্রিমটা হচ্ছে ভাগ, এখানে এই আসছে dorsal aorta becomes single, it remains two, সেটা জোড়েনি। and right side it joins this and left side it joins with this like a arch fashion, so it is called the first aortic arch artery, it is called the first aortic arch artery, right and left। এটা দুপাশে দুটো, কিন্তু তার মানে কি সবকিছুই ফিউজ টু ফর্ম সিঙ্গেল এক্সেপ্ট ক্রেনিয়ালি, এবং এই ক্রেনিয়াল এন্ডটা এর ক্রেনিয়াল এন্ডে করছে, এরপরে আরো আর্চ আর্টারি ডেভেলপ করবে, এটা পরে যখন ব্র্যাঙ্কিয়াল আর্চ পড়বে তখন জানবে। এন্ড ডর্সাল আয়োটা দেখে বুঝতেই পারছো, ইট উইল ফল থোরাসিক আয়োটা, অ্যাবডোমিনাল আয়োটা তৈরি করবে আলটিমেটলি। হ্যাঁ, তাহলে এই আইডিয়াটা হলো। এরপরে আমরা যাচ্ছি, এইবারে এই ছবিটা দেখো, এটা একদম মাথার মধ্যে গেলে হলে বুঝতে পারবেন। টু হার্ট টিউবস, ইট ইজ দ্য ভেনাস পোল, ইট ইজ দ্য আর্টারিয়াল পোল। কেমন? আচ্ছা, এরপরে এইগুলি ডিভিশন করছে নাম্বার অফ চেম্বারস। কি কি চেম্বার হয় এইটা মনে রাখতে হবে। বালবাস কর্টিস, primitive ventricle, primitive atrium and sinus venosus। এরপরে আমরা যেটা বলবো, এই যে হার্ট টিউব divided into bulbous cordis,
primitive ventricle, primitive atrium, sinus venosus, সাইনাস ভেনাসাস। এটা এবারে প্লিজ এটা ভালো করে লক্ষ্য রাখো। ইফ ইট ইজ দ্য লেফট সাইড, এটা রাইট করি, রাইট সাইড ইট ইজ সাইনাস ভেনাসাস হ্যাজ গট এ টু হর্ন। কেমন? সাইনাস ভেনাসাস হ্যাজ গট এ টু হর্নস, রাইট হর্ন অ্যান্ড লেফট হর্ন। এইগুলি হচ্ছে সিঙ্গেল এখনো পর্যন্ত। পরে আবার আসবো। বালবাস কর্টিস, প্রিমিটিভ ভেন্ট্রিকল, প্রিমিটিভ এট্রিয়াম, সাইনাস ভেনোসাস। সাইনাস ভেনোসাস কনসিস্ট অফ এ রাইট সাইডে রাইট হর্ন অ্যান্ড এ লেফট হর্ন জয়েন্ট। অ্যান্ড তাহলে ভালো করে মনে রাখতে হবে কিন্তু, বালবাস কর্টিস আর্টেরিয়াল এন্ড টু ভেনাস এন্ডে যাচ্ছি। বালবাস কর্টিস, প্রিমিটিভ ভেন্ট্রিকল, প্রিমিটিভ অ্যাট্রিয়াম অ্যান্ড সাইনাস ভেনোসাস। এবার বালবাস কর্টিসকে আবার তিনটে ভাগে ভাগ করা হয়, লোয়ার 1/3, মিডিল 1/3 অ্যান্ড আপার 1/3। লোয়ার 1/3 এটাকে বলে বালবো ভেন্ট্রিকুলার পার্ট, বিকজ ইট উইল বি টেকেন আপ বাই দ্য ভেন্ট্রিকল, ভেন্ট্রিকলে ঢুকে যাবে। এটা ভালো করে শোনো। মিডিল 1/3 এর একটা স্পেশাল নাম আছে, যেটা ডিভাইড হয়ে গেছে। আর এইটার সাইনাস ভেনোসাস নাম আছে রাইট হর্ন আর লেফট হর্ন। তাহলে এইটা গেল। কিন্তু আমাদের হার্ট কি এরকম সোজা নয়, ভাগ করা। তার জন্য কি হয়, ঠিক দেখো এরকম একটা ফোল্ডিং হচ্ছে, এস শেপেড ফোল্ডিং হয়ে যায় হার্টগুলি, সো দ্যাট সাইনাস ভেনোসাস সব এই দিকটা আমরা পস্টেরিয়র দিক থেকে দেখছি। উই আর ভিউইং দ্য হার্ট ফ্রম দ্য পস্টেরিয়র সাইড। ভালো করে ভাবো, এটা আমরা পেছন থেকে দেখছি, ফিটাসটা ওই দিকে রয়েছে, আমরা পেছন থেকে দেখছি। কেমন? সাইনাস ভেনোসাস become most posterior most part cranially and caudally, এই posteriorly। তার সামনে রয়েছে প্রিমিটিভ অ্যাট্রিয়াম, তার সামনে রয়েছে প্রিমিটিভ ভেন্ট্রিকল, তারপরে বালবাস কর্টিস। আবার বালবাস কর্টিস আর ভেন্ট্রিকলের মধ্যে একটা ভাঁজ হয়, ইউ শেপের ভাঁজ হয়, মানে এরকম একটা ফোল্ডিং হয়ে যায়। এইটা যদি সাইনাস হয়ে যায়, এইরকম একটা ভাঁজের পরে ভাঁজ হয়, সো দ্যাট ইট অ্যাকোমোডেট ইন এ স্মল স্পেস, নইলে বিশাল বড় হয়ে যেত হার্টটা। কেমন? তাহলে আমরা এবারে যদি বলি সাইনাস ভেনোসাস, প্রিমিটিভ অ্যাট্রিয়াম, প্রিমিটিভ ভেন্ট্রিকল অ্যান্ড ইট ইজ দ্য বালবাস কর্টিস এর পার্ট ট্রাঙ্কাস আর্টারিওসাস। ট্রাঙ্কাস আর্টারিওসাস কি করে বুঝবো? যেখানে দুটো ভাগ হয়ে ডরসাল ফার্স্ট আর্চ অ্যাওর্টা ঢুকেছে, সেটা হচ্ছে ট্রাঙ্কাস আর্টারিওসাস। কেমন? তাহলে আপাতত এই আইডিয়াটা হলো। এরপরে নেক্সট। So today we will talk about few clinical things, the diseases with thyroid excess or the diseases with thyroid hormone deficiencies, right? So to talk about hyperthyroidism and hypothyroidism, where thyroid hormone is excess, we call it hyperthyroidism, and where thyroid hormone is deficient, we call it hypothyroidism, right? Okay, so what is the major function? May I ask you, what is the major function of thyroid hormone? What is your concept, the major function of thyroid hormone? If I ask you in a single sentence, tell me the function of thyroid hormone. Anyone? Yes. Okay, anyone else?
What is the function of thyroid hormone? In a single sentence or single word. Tell me. Metabolism. Okay. Okay. So thyroid hormone, that is T3 and T4, right? T3 and T4 are responsible for your metabolism, right? So it is a common sense that when thyroid hormone is excess, your metabolism rate is high and you get thinner, right? And when thyroid hormone is deficient, your metabolism is low and you gain weight, right? So it is hormone or thyroid gland, it produces T3 and T4, right? Triiodothyronine and T4, right? These are two thyroid hormones, and these are iodine containing hormone that controls your body's metabolism, right? You already know these things. Okay. Now you need to know name of the few enzymes. So number one enzyme is deiodinase. Okay. Deiodinase. So this is the enzyme which converts T4 to T3, and you know T3 is the active form. T3 is the active form, right? Although we measure circulating T4 in blood test, although we measure circulating T4, it is the T3, right? It is the T3 which is the active form, right? We can measure both T3 and T4, but very commonly we measure T4, serum level of T4, right? And T4 to T3, there is a conversion in the peripheral circulation, right, or in the peripheral tissues, right, and the name of the enzyme is D, that is deiodinase, right. Okay. Next is this peripheral conversion from T4 to T3. This peripheral conversion can be blocked or can be inhibited by few drugs. You remember few drugs in your second professional MBBS, you will study details about those drugs. So there are few drugs that can inhibit the enzyme deiodinase, right? So that can prevent the conversion of T4 to T3. So what are those drugs? Number one, propranolol, which is a beta blocker, beta receptor blocker, right? Non-selective beta blocker. Next is glucocorticoid, right? And propylthiouracil. So these are the drugs which inhibit the enzyme deiodinase, which is responsible for peripheral conversion of T4 to T3. Okay, inactive form to active form. Okay. So, okay. So deiodinase is the enzyme which converts T4 to T3, and T3 is the active form which enhances your body's metabolism, right? So if you apply some drug that inhibit deiodinase, so the peripheral conversion from T4 to T3 will not happen, right? So definitely we will use this drug in case of thyroid hormone excess, right? In case of thyroid hormone excess or thyroid toxicity, say in case of hyperthyroidism, right? Where we want to block the enzyme deiodinase, which converts T4 to T3. Right? Clear? So that there is less T3 in blood and we reduce the action of T3. Okay. So the name of the drugs are number one, beta blocker. An example is propranolol, which is a non-selective beta blocker. Next is propylthiouracil. In short, we call it PTU, propylthiouracil, and glucocorticoid. So these are the drugs which inhibit the enzyme deiodinase. So let's see the function of deiodinase, where deiodinase works. See this. So this is the synthesis of thyroid hormone that has already been told, right? This has already been discussed. You are supposed to know this. Okay. So this is peripheral tissue, this is blood, and this is thyroid follicular cell, right? So here is the enzyme deiodinase. It converts T4 to T3. T3 is the active form, right? T3 is the active form which controls your body's metabolism, and this is the enzyme deiodinase. It is happening in the peripheral tissues, right? And how thyroid hormone is being synthesized? You know the symporter, sodium iodide symporter at the
border of the thyroid follicular epithelial cell. Okay, at the border of thyroid follicular epithelial cell, you have this symporter. Symporter means two ions will enter in the same direction, right? So this is a symporter. It is also called co-transporter. Co-transporter or symporter is same, right? Okay. So sodium iodide symport. So sodium and iodide enters all together inside the follicular cell, right? Now this iodine, it binds with tyrosine and thyroglobulin and forms this thyroglobulin plus MIT, DIT. Okay, and further there is a coupling reaction. With this coupling reaction, T3 and T4 are formed, and there is endocytosis. It enters again into the epithelial cell, and with the help of proteases, thyroglobulin separates from T3 and T4, and T3, T4 comes out in the circulation. So mainly two enzymes you need to remember. One enzyme is deiodinase. This is in the peripheral tissues. In the follicular cell also there is a deiodinase, okay, which release iodine from MIT and DIT, right? So here is also deiodinase, here is also deiodinase, okay. So the function of deiodinase is to release iodine from a molecule, right? And another enzyme is thyroid peroxidase, very important enzyme. Thyroid peroxidase. The function of thyroid peroxidase is number one, oxidation, and number two, this coupling reaction, oxidation and coupling reaction, right? Oxidation and coupling reactions. These are very important two enzymes. One is deiodinase and another is thyroid peroxidase. Okay, this is very important for you for your first professional MBBS examination. Every alternate year it comes. Synthesis of thyroid hormone. Okay, simply if you draw this diagram, at least I will give you 10 on 10. Nothing to write, absolutely nothing to write. Okay, so the question is thyroid hormone synthesis, steps of thyroid hormone synthesis. Simply if you write this diagram, at least I will give you 10 on 10. Okay, and I guess all the examiners will give you 10 on 10, right? Absolutely nothing to write. Okay, okay. So all of you are supposed to know this already, right? Because thyroid hormone synthesis is done in your previous lecture classes. I guess Dr. Shubhashish has told you, right? Okay. So again, coming to the previous slides. Okay. So the peripheral conversion is blocked by three things: glucocorticoid, beta blockers, and propylthiouracil. Next is reverse T3 is another metabolically inactive product in the process of conversion from T3 to T4, T4 to T3. T4 to T3 যখন হয় তখন একটা byproduct আসে. The name of the byproduct is reverse T3, right? So RT3, reverse T3 is metabolically inactive product of the peripheral conversion from T4 to T3. Okay, and its level in blood is increased by growth hormone and glucocorticoid, right? Now the function of thyroid peroxidase, I already told thyroid peroxidase very important enzyme. The action of thyroid peroxidase is two. One is oxidation and another is coupling reaction, right? Okay. And it is inhibited by peripheral conversion. It is inhibited by propylthiouracil, right? And this coupling is also inhibited by peripheral PTU and methimazole. Again, two important drugs, two important anti-thyroid drugs. Two important anti-thyroid drugs, that is PTU, that is propylthiouracil, PTU, and methimazole. These are two anti-thyroid drugs. So how they work? These two anti-thyroid drugs, how they work? They inhibit this coupling reaction. DIT plus DIT is equal to T4 and MIT plus DIT is equal to T3. This coupling reaction is inhibited by these two drugs. One is propylthiouracil and methimazole, right? Okay. And finally, you need to know one effect or one phenomenon that is called Wolff-Chaikoff effect. Wolff-Chaikoff effect. So what is that effect? What is that effect? It is a sort of autoregulation within the thyroid gland. Okay, it is a sort of autoregulation in the thyroid gland. So if you
if you give iodine to a patient, or sudden exposure of iodine, sudden exposure to excess iodine, what will happen to the patient? If you suddenly give iodine to a patient or any normal healthy individual, right? Suddenly you are giving iodine to the patient in an area where iodine is not deficient, right? Say for example this area. Here iodine is not deficient. Iodine is deficient in Himalayan belt, right? Iodine deficiency occurs, right? So in a iodine sufficient area, if you give iodine to a patient, excess iodine to a patient, so there is autoregulation within the thyroid gland. So thyroid gland is basically what? It is a factory, right? It is a manufacturing hub. Thyroid gland is a manufacturing hub. So what is being manufactured here? Thyroid hormone, T3 and T4, right? So it is a factory. And iodine is a raw material, right? Iodine is a raw material. Just like in your adrenal cortex, glucocorticoids, sex corticoid and mineralocorticoids are synthesized, and the raw material is cholesterol. So your adrenal cortex is a factory, is a manufacturing hub for steroids. Okay, similarly your thyroid gland is a manufacturing hub for T3 and T4, right? So there in adrenal cortex the raw material was cholesterol. Here in thyroid gland the raw material is iodine, right? Iodine. So what will happen if you supply excess raw material to the factory? Okay, so you are thinking that definitely there will be excess production. No, there will not be excess production. So there is an auto-regulatory mechanism where your thyroid gland protects itself by temporarily shutting down the factory, right? So your thyroid gland temporarily shuts off the factory, shuts off manufacturing when there is excess raw material to protect the gland, okay, to protect the gland, right? So this is called Wolff-Chaikoff effect, but this doesn't happen in iodine deficient areas, okay? In iodine deficient areas where people are suffering from iodine deficiency, right? Where people are suffering from iodine deficiency, say for example Himalayan region where iodine is deficient, right? Okay, so there this will not happen. In a iodine sufficient area, if you inject iodine or if you give iodine to the patient, right? So the thyroid gland will automatically, in a auto-regulatory mechanism, it will shut down its factory to protect the gland from excess iodine toxicity, right? Okay, and this is called Wolff-Chaikoff effect. So Wolff-Chaikoff effect is a protective autoregulation. Sudden exposure to excess iodine temporarily turns off thyroid peroxidase. So it basically inhibits the enzyme thyroid peroxidase, which is responsible for oxidation and coupling reaction, right? MIT plus DIT is equal to T3, DIT plus DIT is equal to T4. This coupling reaction, right? So this coupling reaction will be stopped. Excess iodine will inhibit the enzyme thyroid peroxidase. Okay, so it is a temporary hypothyroidism due to exposure of iodine, and it is an autoregulatory mechanism, right? And it is called Wolff-Chaikoff effect. Very important Viva question as well as very important MCQ for your NEET PG, right? Okay, moving on. Now, function of thyroid gland, you already know the major function is to increase metabolism, right? Okay. So only free hormone is active. Remember, thyroid hormone is usually bound to a protein which is called TBG, thyroid binding globulin. Okay, TBG, thyroid binding globulin. So your thyroid hormone is attached to that protein, but it is not active when the hormone is attached to thyroid binding globulin, that is T3 plus TBG or T4 plus TBG. This complex is not active, right? This complex is not active. The active form is free hormone, right? Free hormone, which is not attached to protein, okay, which is not bound to protein, right? So only free hormone is active. T3 binds to, already you know, in my receptor class I have told that there are only 4 hormones and there is no fifth, right? There are only 4 hormones that goes into the nucleus, that goes into the cytoplasm and attached to its receptor, right? So we had classified receptor. One is cell surface receptor, another is intracytoplasmic receptor or intracellular receptor, right? And under intracellular receptor there are 4 examples, right? 4 examples: S, T, D, R. S is steroid, T is thyroid hormone, R is retinoids, and D is vitamin D, right? So thyroid hormone, its receptor
Okay, thyroid hormones receptor is not located on the cell surface, rather it is located within the cell, right? Within the cell, right? Okay. So T3 binds to nuclear receptor with greater affinity than T4. That is why T3 is more active. Okay. And T3 function is brain maturation, bone growth, synergistic with growth hormone. Growth hormone also does this. Okay, growth hormone also does this. Brain maturation and bone growth. Okay. And in one of my previous class, I have already told you that the role of thyroid hormone as a growth factor and also insulin, right? You remember receptor tyrosine kinase, the examples are insulin and all the growth factors, right? So insulin is a carbohydrate metabolizing hormone, right? This is its primary function. Okay, but actually before that insulin is a growth factor. Okay, similarly thyroxine or thyroid hormones are also growth factor. For whom? For us? No. For during intrauterine life. Okay, during intrauterine life, major growth producing hormone is insulin, IGF-1 and thyroxine. Okay, so there is no role of growth hormone before birth. Absolutely, there is no role of growth hormone before birth, right? In intrauterine life, fetal growth is controlled by 3 hormones. One is IGF-1, that is insulin-like growth factor 1. Number 2 is insulin, and number 3 is thyroid hormone. Again, very important MCQ for NEET, right? Okay. So, when does growth hormone begin its action? Growth hormone begins its action at the age of 1 year. Okay. So even up to the age of 1 year, there is no role of growth hormone, right? Even up to the age of 1 year, there is no role of growth hormone. From 1 year onward, when the child is 1 year old, right? Okay, then only growth hormone takes over the action of growth from IGF-1. Previously, it was done by IGF-1, insulin-like growth factor 1. Now, the role is being shifted to growth hormone, right? Okay. Okay. So brain maturation, bone growth, synergistic with growth hormone, beta adrenergic effect, beta 1 receptor. Thyroid hormone increases the sensitivity of beta 1 receptor in heart. So what is the function of beta 1 receptor in heart? It increases heart rate and it increases contractility, the forceful pumping, right? The contractility, myocardial contraction, right? Okay. So the myocardial contraction and heart rate both are increased. So positive chronotropic effect and positive inotropic effect, right? Okay, this is done by thyroid hormone. Thyroid hormone increases the sensitivity of beta 1 receptor in heart. As a result, there is increased stroke volume and as a result, there is increased heart rate, right? Okay, increased basal metabolic rate. How? Because thyroid hormone, it increases the number of Na plus K plus ATPase. Okay, sodium, potassium, ATPase, it badai thyroid hormone, right? So this is why metabolism is increased. So everyone is telling that thyroid hormone increases metabolism, but how? The mechanism is it increases the number of sodium, potassium, ATPase, right? Okay. It increases blood sugar by increasing glycogenolysis and gluconeogenesis. It breaks down lipid, that is lipolysis, and it stimulates surfactant synthesis in babies. Okay, you know what is surfactant? Respiratory system में हो गया क्या? Respiratory से okay. So surfactant is a substance which reduces surface tension, in lungs. Okay. We will talk about details about surface tension and how surface tension is reduced by surfactant in your respiratory system classes, right? Okay. So these are the major function of thyroid hormone. If the function of thyroid hormone comes and if you jot down all the 6 points, again I'll give you 5 on 5. Okay. Next, these are a few important regulatory points. So, thyrotropin releasing hormone, it activates the anterior pituitary to release TSH, and TSH acts on the follicular cell of the thyroid gland, right? Everyone knows. So this is the regulation, right? And thyroid stimulating immunoglobulin, TSI,
thyroid stimulating immunoglobulin, gradually I am coming towards a few clinical points. So, thyroid stimulating immunoglobulin or TSI, it may act on the follicular cell. Okay, it may act on the thyroid stimulating immunoglobulin. So, it is an antibody. It is an antibody which stimulates thyroid gland or which stimulates the follicular cell in the thyroid gland to synthesize more and more T3 and T4. So, I told the thyroid gland is a factory and the product is T3 and T4, right. So, TSI or thyroid stimulating immunoglobulin, it is an auto antibody, right. So, it will force the factory to release more thyroid hormone, right. It will activate the thyroid gland, right, and it will force the thyroid gland to release more and more T3 and T4. Okay, and this is one mechanism of hyperthyroidism in Graves' disease, right. I'll come to you what is Graves' disease and how does it happen, right. Now the negative feedback, which is primarily done by T3 and T4, right. Negative feedback you already know. Okay, so negative feedback. Yes, this one. So T3 and T4, it gives negative feedback to anterior pituitary and it also gives negative feedback to hypothalamus, right. So there will be less secretion of TRH from hypothalamus, and also as because T3 and T4 are giving inhibitory signal to anterior pituitary, right. So okay. So here is the negative feedback, and now I already told thyroxine binding or thyroid binding globulin TBG, right. It binds most of the circulating T3 and T4 in your blood, right. So there are very less amount of T3 and T4 which is free, which is not bound to protein, right. So whenever we are to diagnose a patient of hyperthyroidism or hypothyroidism, we usually measure the free hormone, right. So free T3 and free T4, FT3 and FT4, and not the total T3 and total T4, right. So total T3, total T4 to T4, FT4, right. So the total amount of T4 hormone in your blood, total T4 is equal to the T4 which is bound to thyroxine binding globulin plus the free T4, right. Now which one to measure in your blood to diagnose a patient of hyperthyroidism or hypothyroidism? What will you prescribe to the patient? What to measure to diagnose a case of hypothyroidism or hypothyroidism? Is it total T4? No. Is it the T4 plus TBG? No. It is FT4 or free T4. This is what you need to measure. Clear? Okay. Now there are few things you need to know, that how thyroid binding globulin influence, why will not measure the total T4, and what is the drawback of measuring total T4, right? আমি যদি ফ্রি T4 এর জায়গায় টোটাল T4 ব্লাডে মেজার করি তাহলে কি অসুবিধা হতে পারে, রাইট? সো দ্য থিং ইজ thyroid binding globulin is produced in more amount, it's much more amount in pregnancy and in OCP use, oral contraceptive use, right? So those who are pregnant and those who are using oral contraceptive pills, okay, they have more TBG in blood, right? Due to effect of estrogen, because you know in pregnancy estrogen amount is high, and also in OCP, oral contraceptive pills, there is estrogen and progesterone combination, and sometimes it is estrogen only, right? So due to the effect of estrogen, estrogen stimulates liver to produce more TBG or thyroid binding globulin, right? Now once thyroid binding globulin is high, the bound form is high, right? But this is not a case of hyperthyroidism, right? What you need to measure is the free hormone, which is actually controlling your metabolism, because the hormone which is bound to TBG is not active, it is not working, it is not controlling your metabolism. Getting my point? Okay. Now decreased TBG, TBG is also get decreased in case of steroid use and in case of nephrotic syndrome. Okay.
in case of nephrotic. You don't know what is nephrotic syndrome, you casually you know, right? T3 and T4 are the only lipophilic hormone. Again, I told you that steroid hormones, they penetrate into the cell and their receptor is located within the cell, right? Their receptor is located within the cell. Because steroids, they can be they are lipid hormone and they are soluble in the membrane, cell membranes. So they can diffuse easily. But in case of thyroid hormone, so T3 and T4 are the only lipophilic hormones with charged amino acids and require specific transporter to diffuse into the cell, right? And it is usually in the form of facilitated diffusion. You know what is facilitated diffusion from your general physiology knowledge, right? Okay. So if we compare with steroids, steroid hormone can easily diffuse, okay, but for T3 and T4 they need a specific transporter, okay, specific transporter, and it is called facilitated diffusion, right? Okay, now simply, irrespective of causes, there might be thyroid hormone excess, we call it thyroid hormone deficiency, we call it hypothyroidism. Okay, so the patient will be coming to you, he or she might be complaining of few symptoms, right? And you need to, or you will do some clinical examination, you will get some signs, right? So with the signs and symptoms, how to identify a case of hyperthyroidism and a case of hypothyroidism? Only with the clinical symptoms, signs and symptoms. Okay. So what will be the major complaints of a patient of hypothyroidism and what will be the major complaint in a patient of hyperthyroidism? So from your basic concept, from very basic concept and common sense, you know that thyroid hormone, it increases your metabolism, right? It increases your metabolism. So if thyroid hormone is excess, metabolism will be high and we will get thinner, right? Right? Weight loss, right? And if thyroid hormone is low, metabolism will be slow, so I'll gain weight, right? So I'll gain weight. So one common problem is weight loss and weight gain. Hyperthyroidism, weight loss; hypothyroidism, weight gain. This much is clear? Okay? Okay. Now, metabolic thing, in case of hypothyroidism, cold intolerance. So people will not be able to tolerate cold. Okay? They will have difficulties during cold season, during winter, right? And in case of hyperthyroidism, there will be heat intolerance. Okay? In case of hyperthyroidism, there will be heat intolerance. So people will not be tolerate heat during summer season. Okay? So hyperthyroidism patient will be telling you that winter is better for me, right? And hypothyroidism patients will be telling you that summer is better for me, right? So cold intolerance, heat intolerance, okay? Decreased sweating, increased sweating, weight gain, weight loss, okay? Clear? So simple, 3 complaints. Now, skin or hair, dry, cold skin due to decreased blood flow in case of hypothyroidism, puffy face, generalized, right? Why there is myxedema? Because of the deposition of GAGs, glycosaminoglycans. GAGs, you know from your biochemistry knowledge, right? So there is deposition of GAGs in the interstitial spaces, increased osmotic pressure and water retention. GAGs will hold water, right? GAGs will hold water and there will be edema. We call it myxedema. Okay, we call it myxedema, right? And in case of hyperthyroidism, there will be warm and moist skin, vasodilation, right? Okay. Now, ocular symptom, periorbital edema around the eyes. It happens both in hypothyroidism and hyperthyroidism. Okay, both, right? Okay, I'm coming to it. Specific diseases with hypothyroidism or hyperthyroidism. Now, gastrointestinal symptoms. Patients with hypothyroidism will suffer from constipation. Okay, because of less GI movement. Okay, gastrointestinal movement will be sluggish, so the patient will be suffering from constipation, right? And in case of hyperthyroidism, GI motility is high. Okay, so the patient will be complaining of diarrhea. Okay, so here constipation, here diarrhea, right?
Now musculoskeletal, there will be myopathy in both the cases. The patient of hyperthyroidism and patient with hypothyroidism both will be complaining of muscle pain. Both will be complaining of muscle pain. How to differentiate? By simply doing a blood test called CPK, creatine kinase, CK. Creatine kinase is a muscle enzyme, right? So if you measure creatine kinase will be high in case of hypothyroidism and it will be normal in case of hyperthyroidism. But both the systems, both the patients will be complaining of muscle pain. Okay. So simply with the help of weight loss, weight gain, heat intolerance, cold intolerance, okay, menstrual irregularity in case of female, menstrual irregularity will be happening in both the cases, hypothyroidism, hyperthyroidism, right? So muscle pain will be on both sides, right? In hypothyroidism there will be constipation, in hyperthyroidism there will be diarrhea, right? Okay. In hyperthyroidism there will be warm extremity, okay, and in hypothyroidism there will be cold extremities, right? Okay, so these are the points with which we will be able to diagnose the patient of hypothyroidism and hyperthyroidism. Okay, now reproductive, I told that what is libido? Yes, sexual desire, right? So abnormal uterine bleeding, decreased libido, infertility, it will happen in both the cases, right? Both in hypothyroidism and hyperthyroidism, right? Now neuropsychiatric, hypoactivity, lethargy, fatigue, it will be happening in, as because metabolism is low, so less energy, right? And the opposite will happen in case of hyperthyroidism. It will be, the patient will be hyperactive, right? The patient will be hyperactive, right? Hyperactivity, restlessness, anxiety, insomnia, because of increased beta adrenergic activity, and also there will be increased in reflexes or jerks, right? In case of hyperthyroidism. Now cardiovascular, I told you that thyroid hormone, it increases the sensitivity of beta 1 receptors in heart. Okay, so heart rate will be high, contractility will be high in case of hyperthyroidism. So people will be having constipation. People will be having palpitation, right? As heart rate is high, people will be complaining of palpitation in case of hyperthyroidism. And in case of hypothyroidism, there will be bradycardia, there will be decreased cardiac output, okay, and there will be lethargy, right? Now laboratory investigations. Laboratory investigation in case of hyperthyroidism and hypothyroidism. So definitely, if you measure free T4 and free T3, okay. So this is the only test with which you can diagnose hyperthyroidism and hypothyroidism. Just measure T4 and T3. But which T4? Free. Never advise the patient, never write on your prescription for total T3 or total T4. Okay, for at least for diagnosis of hypothyroidism and hyperthyroidism. So advise the patient to do a free T3 or free T4. Free T3, free T4. Okay, and if free T4, free T3, free T4 is high, simply hyperthyroidism. Free T3, T4 low, simply hypothyroidism, right? Okay. Now what is the importance of measurement of TSH? Okay, what is the measurement importance of TSH? So if the problem is local, that means some problem is happening in the factory. Okay, so factory, this is the factory, the thyroid gland, but there is a management of this factory. Who is controlling this factory? Pituitary. So management is sitting above, right? Management is sitting above, which is controlling the factory production, right? Now there is no problem in the management, but the problem is local. Factory में कुछ गड़बड़ है, right? Factory में कुछ गड़बड़ है, so we call it primary disease. Primary, okay, we call it primary disease. Primary, first degree, primary. Okay, so if the problem is primary, and for this some problem in the factory, and due to this either there is excess production, फैक्ट्री में कुछ प्रॉब्लम है तो एक्सेस प्रोडक्शन हो रहा है, या फिर फैक्ट्री में कुछ प्रॉब्लम है तो लो प्रोडक्शन हो रहा है, तो जो भी है प्रॉब्लम इज देयर, आइदर एक्सेस प्रोडक्शन और लो प्रोडक्शन, राइट? बट द प्रॉब्लम इज लोकल. मैनेजमेंट ने नहीं बोला कि ज़्यादा प्रोडक्शन करो, ठीक है, बट यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है, ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, राइट? सो दिस इज प्राइमरी. ओके, एंड इफ द प्रॉब्लम इज इन द मैनेजमेंट, राइट, if the problem is in the management, right, or the top level, right, then the problem is secondary. So primary thyroid disease, secondary thyroid disease.
मैनेजमेंट ने बोला है इसीलिए ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, दैट इज सेकेंडरी. बट मैनेजमेंट में कुछ नहीं बोला, बट फैक्ट्री में ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है ड्यू टू सम मैकेनिकल फॉल्ट, राइट. सो दिस इज प्राइमरी. ओके, so for primary disease you measure TSH. What will happen? You measure TSH. So thyroid hormone, say for example a case of hypothyroidism, so free T4 is low, free T4 is low, right. So what will happen to TSH? TSH will be high. Why? Because T3 is not being able to give the feedback inhibition to the management, right. Okay, T3 and T4 feedback inhibition करता है anterior pituitary में, and that is why TSH will be low, right. Okay, here in case of hypothyroidism T3 and T4 are low, so they are not being able to inhibit anterior pituitary, ठीक है, they are not being able to inhibit anterior pituitary, so anterior pituitary से ज़्यादा TSH secret हो रहा है, right. So in case of primary hypothyroidism TSH will be high and free T4 T3 will be low, right. Okay, and in case of primary hyperthyroidism okay, T3 and T4 will be high. Primary hyperthyroidism T3 and T4 will be high and they are inhibiting the anterior pituitary, so TSH will be low, right. তাহলে T3 T4 কম হলে TSH বেশি হবে, T3 T4 বেশি হলে TSH কম হবে, ঠিক আছে. In case of primary disease when the problem is in the factory, not in the management. Okay, now if the problem is in the management, that is very rare. Secondary disease, secondary thyroid disease, right, it is very rare. Usually all the cases we see is the primary disease, primary hypothyroidism or primary hyperthyroidism. Problem is here in the factory, right. Okay, now if the problem is in the top level, right, in the management, that means some problem in the pituitary. Okay, so pituitary ने बोला है कि ज़्यादा hormones secrete करो. So pituitary कैसे बताएगा? By increasing TSH. So there is some tumor in the pituitary gland which is secreting more TSH. Okay, and with this effect of more TSH, T3 and T4 is secreted more and more, right. So TSH is high, T3 T4 is high. This is secondary at the top level hyperthyroidism. Okay, now just the opposite, management ने बोला है कम production करो, so TSH is low, right. TSH is low, now T3 T4 is also low, right. So this is hypothyroidism. Primary or secondary? Secondary. Okay, clear. Okay, so in case of primary disease there will be opposite relation between T3 T4 and TSH in case of primary disease. So TSH will be high, T3 T4 will be low, right. And in case of secondary disease both the TSH and T4 will increase or decrease in the same direction, right. They will go in same direction, but in case of primary disease they will be in opposite direction, right. Clear. Okay, now there are few things I will discuss but that are usually not told in physiology, but because this is physiology, thyroid hormones and all its related physiologies are over, so we will move towards few clinical things, right, and which you will study more in your medicine final year. Okay, so I will talk about few diseases. This is also very important MCQ zone, right. These are also very important MCQ zone for from physiology and from medicine as well, and from pathology as well, right. Okay, so there are some diseases which will cause hypothyroidism. So there are some problem within the thyroid gland, local, again primary. The event is in the primary. Factory में कुछ problem है, right? There is some problem in the factory. Now factory में क्या क्या problem हो सकता है जिसके लिए hypothyroidism होता है, right? So the diseases which will cause hypothyroidism, क्या क्या disease है that will lead to hypothyroidism, the less thyroid hormone. So first and most important disease is Hashimoto's thyroiditis. So Hashimoto's thyroiditis. So why the name is so Hashimoto is a Japanese physician, okay, who first talked about this kind of disease. So it is Hashimoto's thyroiditis. It is also called chronic autoimmune thyroiditis, right? It is also called chronic autoimmune thyroiditis, and the most common cause of hypothyroidism in iodine sufficient areas. Okay,
So you know there is hypothyroidism in iodine deficient areas like Himalayan belt. So due to iodine deficiency, people suffer from hypothyroidism, right? But the most common cause of hypothyroidism in iodine sufficient area, okay? In iodine deficient area, most common cause of hypothyroidism is iodine deficiency. ठीक है, raw material नहीं है तो production भी नहीं है, ठीक है? Iodine is the raw material, right? And the product, final product is T3 and T4. Raw material नहीं है तो production कैसे होगा, right? So this happens in iodine deficient areas like Himalayan belt, right? But what is the most common cause of hypothyroidism in iodine sufficient area? जहाँ पर sufficient iodine है, फिर भी there is hypothyroidism. The most common cause is Hashimoto's thyroiditis. Again, very important MCQ for NEET PG, right? Okay, so Hashimoto's thyroiditis, most common cause of hypothyroidism in iodine sufficient regions, right? Iodine sufficient regions throughout the world, right? And it is associated with HLA-DR3, right? It is associated with HLA-DR3 and risk of primary, if there is thyroid, Hashimoto's thyroiditis, there is risk of developing one malignancy or cancer, that is thyroid lymphoma, right? Anyway, you don't need to know right now. And the finding is enlarged non-tender thyroid. So thyroid gland is not painful here. Thyroid gland is not painful, right? It is enlarged. The gland is enlarged, but it is not painful. Okay? And may be preceded by transient hyperthyroid state. पहले hyperthyroid होता है, फिर वो hyperthyroidism में convert होता है, right? Thyroiditis means क्या है? Tis, anywhere where TIS is written, that means there is inflammation. Okay, inflammation. So when the thyroid gland is inflamed, initially what will happen? All the content, say, I have compared thyroid gland with a factory, right? So there is an attack in the factory. So factory में attack हुआ है, ठीक है? So factory में अगर attack होता है, factory में अगर हमला होता है, तो क्या होगा पहले? सबसे पहले फैक्ट्री का जो प्रोडक्ट है सब बाहर आ जाएगा. ओके, फैक्ट्री का प्रोडक्ट क्या है? थायराइड हार्मोन. ओके, तो सारा प्रोडक्ट बाहर आ गया तो क्या होगा? हाइपरथायराइडिज्म होगा, ठीक है? नाउ ऑल द प्रोडक्ट्स आर फिनिश्ड. उसके बाद क्या होगा? हाइपोथायराइडिज्म होगा, ठीक है? So this is why in case of Hashimoto's thyroiditis, initially at the beginning there is hyperthyroidism, and this hyperthyroidism crisis is over. Now the patient is hypothyroid. Okay. So फैक्ट्री में जितना प्रोडक्शन था वो सब निकल गया, उसके बाद फैक्ट्री काम नहीं कर रहा है. So this is why there is hypothyroidism. So hyperthyroidism followed by hypothyroidism. Initially for a transient period there will be hyperthyroidism, followed by there will be hypothyroidism, right? And this hypothyroidism will persist, right? So this is Hashimoto's thyroiditis, right? So if you do serology or if you do blood test, okay, if you do blood test, there will be anti-thyroid peroxidase, the thyroid peroxidase, okay, thyroid peroxidase and anti-thyroglobulin antibodies. So there are some antibodies that are directed against thyroglobulin and that are directed against thyroid peroxidase, okay. তাহলে ব্লাডে কিছু অ্যান্টিবডি পাওয়া যায় যে অ্যান্টিবডিগুলো কাকে কোন এনজাইমকে ইনহিবিট করে? থাইরয়েড পেরক্সিডেজ. থাইরয়েড পেরক্সিডেজ কি করে? কাপলিং করে, ঠিক আছে? MIT + DIT = T3, DIT + DIT = T4. এই রিঅ্যাকশনটাই কাপলিং রিঅ্যাকশনটা করে থাইরয়েড পেরক্সিডেজ. আর এখানে কি অ্যান্টিবডি থাকে হ্যাশিমোটোস থাইরয়েডাইটিসে? অ্যান্টি টিপিও অ্যান্টিবডি, অ্যান্টি থাইরয়েড পেরক্সিডেজ অ্যান্টিবডি, অ্যান্টি টিপিও. ওকে, ইট ইজ অলসো কল্ড অ্যান্টি মাইক্রোজোমাল অ্যান্টিবডি. ওকে, তো এই অ্যান্টিবডিটা কি করে? থাইরয়েড পেরক্সিডেজ এনজাইমটাকে ইনহিবিট ব্লক করে দেয়, রাইট? তাহলে কি হবে? আমার কাপলিং হবে না. কাপলিং হবে না মানে থাইরয়েড হরমোন তৈরি হবে না. সো দেয়ার উইল বি হাইপোথাইরয়েডিজম, সিম্পল, রাইট? ওকে, and if you do a biopsy from the gland, okay, if you do a biopsy from the gland, you will see a specific cell. Again, you will study this in pathology. The cell is called specific cell. The cell is called Harthal cell. The cell is called Harthal cell. হিস্টোলজিতে থাইরয়েড গ্ল্যান্ড দেখেছিস? অ্যানাটমি হিস্টোলজিতে, ঠিক আছে, প্যাথোলজিতে আবার স্লাইড দেখবি, মানে যদি হ্যাশিমোটোস থাইরয়েডাইটিসের ইয়ে থাকে, সেকশন থাকে. সো দেয়ার উইল বি এ স্পেসিফিক সেল কল হার্টল সেল. ইট ইজ এ lymphoid aggregates with germinal center. Okay, again very important pathology MCQ for NEET PG, right? Okay, so this is called Hashimoto's thyroiditis, the most common form of hypothyroid disorder in iodine sufficient areas, right? Iodine sufficient areas. Now subacute granulomatous thyroiditis, it is also called de Quervain's thyroiditis.
Okay, it is also called de Quervain's thyroiditis. De Quervain's thyroiditis. Okay, both the names are same, de Quervain's thyroiditis and subacute granulomatous thyroiditis. Right? It is a self-limiting disease. It occurs after viral infection. Right? It occurs after viral infection, and the finding is how to differentiate between Hashimoto's thyroiditis and this de Quervain's thyroiditis. In Hashimoto's thyroiditis, there will be no pain in the thyroid gland, but in de Quervain's thyroiditis, there will be thyroid gland will be painful, right? And there will be increased ESR, jaw pain, and very tender thyroid gland. You remember in this way, de Quervain's thyroiditis causes pain. Okay, de Quervain, VAIN, PAIN, right? De Quervain, VAIN, PAIN. So de Quervain's thyroiditis is associated with pain, but in Hashimoto's thyroiditis, the previous one, Hashimoto's thyroiditis, there is no pain, right? Again, very important MCQ. So all these are MCQs, very important MCQs, and in histology you will see. In histology you will see, if you do biopsy, you will see granulomatous inflammation. Okay. Retail thyroiditis, just remember, not details required for you. Retail thyroiditis is it is the fibrous thyroiditis. Okay, so it is a disease where it is a part of fibrotic process throughout the body. So there is fibrosis everywhere, retroperitoneal fibrosis, and also fibrosis within the thyroid gland. So your thyroid gland, the follicular cells which are manufacturing, okay, the manufacturing unit within the factory, they are replaced by fibrous tissue. Okay, manufacturing units are replaced by fibrous tissue, right? So again, there will be hypothyroidism. Okay, so normal follicular cells which are responsible for synthesis of thyroid hormone, they are replaced by fibrous tissue, right? So no active synthesis of thyroid hormone. So it is a fibrotic disease where whole thyroid gland is fibrosed. Okay, no active area for synthesis of thyroid hormone. Okay, it is a fibrotic disease, and it is a part of IgG4 related fibrotic disease. So there are multiple fibroses throughout the body, right? Like retroperitoneal fibrosis, non-infectious thyroiditis, right? Okay. Next is important. Yes, again important. Congenital hypothyroidism. Okay, congenital hypothyroidism. Hypothyroidism from birth. Okay. Not from birth, from very intrauterine life. There is thyroid hormone deficiency. Congenital hypothyroidism. So first of all, you need to remember what will be the features in the baby, right? What will be the feature in the baby, how to identify. So you see the protuberant abdomen, right? Pot-bellied, puffy face, the protuberant umbilicus, right? Protuberant tone, right? So there are multiple P's. So findings are six P's. All are P's. Protuberant or pot-bellied, pale, puffy face, protruding umbilicus, protuberant tongue, poor brain development, poor muscle tone. So everything starts from P, right? So the typical presentation of congenital hypothyroidism. Previously we called it cretinism, but right now cretinism term is obsolete. Now we do not use the term cretinism. We use the term congenital hypothyroidism, right? Congenital hypothyroidism. So do not utter cretinism now, right? And the most commonly it is caused by thyroid dysgenesis. Thyroid dysgenesis. You will study the development of thyroid gland from pharyngeal pouches. Embryology in anatomy. Okay. So we will study the pharyngeal pouches and the pharyngeal arches which are responsible for development of thyroid gland. Okay. So there is dysgenesis of the thyroid gland, that is abnormal thyroid gland development. Okay, abnormal thyroid gland development. It may be one cause, and another cause is dyshormonogenesis. Okay, so hormone synthesis is defective. How? Because of mutation of the enzyme thyroid peroxidase, the major enzyme responsible for synthesis of thyroid hormone. Okay, so there will be two major causes of congenital hypothyroidism. One is abnormal development of thyroid gland, and another is mutation of thyroid peroxidase. Okay, two causes of congenital hypothyroidism. জন্মগত একটা হচ্ছে thyroid gland development এ গন্ডগোল, ঠিক আছে, we call it dysgenesis, right? And another is mutation of the enzyme thyroid peroxidase. ঠিক আছে? Okay.
this is congenital hypothyroidism. Now what are the other causes? Iodine deficiency. Okay, যেখানে iodine deficiency সেখানে iodine deficiency জন্যই hypothyroidism হবে. Okay, the most common cause of hypothyroidism is Hashimoto's thyroiditis in iodine sufficient areas, and in iodine deficient area the common cause is iodine deficiency, right? So iodine deficiency the most common cause worldwide, and I told you iodine excess or Wolff-Chaikoff effect, already told you Wolff-Chaikoff effect. So in iodine sufficient area, if you give iodine to the patient or if you inject iodine to the patient, there will be temporarily shutdown in the factory to protect the thyroid gland. It is an autoregulatory mechanism and it is called Wolff-Chaikoff effect, right? And there are few drugs which also causes hypothyroidism like lithium, amiodarone, right? Okay, no need to remember right now. Now, hyperthyroid disorder. I will request you to remember at least 2 diseases with hypothyroidism and 2 diseases with hyperthyroidism. Okay, at least remember Hashimoto's thyroiditis from hypothyroidism and remember Graves' disease from hyperthyroidism, right? At least 2 diseases from hypothyroidism and 2 diseases from hyperthyroidism. ঠিক আছে? অনেক ডিজিজ আছে যেগুলোতে হাইপোথাইরয়েডিজম হয়, অনেক ডিজিজ আছে যেগুলোতে হাইপারথাইরয়েডিজম হয়। ওকে, আমি তোদের বলছি দুটো মেজর ডিজিজ মনে রাখ যেটাতে হাইপোথাইরয়েডিজম হয়, আর দুটো মেজর ডিজিজ মনে রাখ যেখানে হাইপারথাইরয়েডিজম হয়। ওকে, তাহলে তো কোন কোন ডিজিজে হাইপোথাইরয়েডিজম হয় সেগুলো আমরা ডিসকাস করলাম, and how to diagnose them. Okay, now there are diseases with thyroid excess, thyroid hormone বেশি সিনথেসিস হয়, এরকম কি কি ডিজিজ আছে? লোকাল, প্রাইমারি, the problem within the gland. I told you that secondary is very rare. Okay, so hyperthyroid disorder, and the most important example is Graves' disease. Okay, most important is Graves' disease. কি হয় Graves' disease এ? এটা তো অনেকে শুনে থাকবে। কি হয়? Nodules? No, not nodules. Nodule কাকে বলে? What is nodule? What is the nodule? Cancer type. Nodule may not be cancerous. Okay. চোখে কি হয়? Exophthalmos. Exophthalmos is a feature of hyperthyroidism. Okay, and one of the disease with hyperthyroidism is Graves' disease, right? So Graves' disease, the most common cause of hyperthyroidism. Most common cause of hypothyroidism is iodine deficiency. Most common cause of hypothyroidism in iodine sufficient area is Hashimoto's thyroiditis. ঠিক আছে? Most common cause of hypothyroidism is iodine deficiency. কিন্তু যেখানে iodine deficiency নেই সেখানেও তো hypothyroidism হয়। সেখানে কেন হয়? Because of Hashimoto's thyroiditis. ঠিক আছে? And the most common cause of hyperthyroidism is Graves' disease. ঠিক আছে? Okay. Now Graves' disease কেন হয়? Again it is the autoimmune due to an antibody. Okay, I already told TSI, thyroid stimulating autoantibody. Okay, TSI, thyroid stimulating immunoglobulin. Thyroid stimulating immunoglobulin is a type 2 hypersensitivity. No need to remember because you have not studied hypersensitivity yet, right? So it stimulates TSH receptor on the thyroid follicle. Thyroid follicle তো TSH হরমোনের রিসেপ্টর আছে, সেই রিসেপ্টরটাকে অ্যাক্টিভেট করে দেয়। ওকে, সো ম্যানেজমেন্ট ইজ নট টেলিং টু ইনক্রিজ প্রোডাকশন অফ T3 and T4, ম্যানেজমেন্ট বলছে না, ঠিক আছে, বাট সামওয়ান এলস ইজ কামিং অ্যান্ড অ্যাক্টিং লাইক ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড টেলিং দি ফ্যাক্টরি টু প্রডিউস মোর। ঠিক আছে, ফ্যাক্টরি ভাবছে ম্যানেজমেন্ট বলছে, বাট অন্য কেউ বলছে, রাইট? অন্য কেউ বলছে, কে বলছে? TSI, thyroid stimulating immunoglobulin. Okay, it is telling the factory to increase synthesis, increase production. Management is not telling, right? So it is an autoimmune disease. Graves' disease is an autoimmune disease due to an immunoglobulin, due to an autoantibody, and that autoantibody is called TSI, thyroid stimulating immunoglobulin, right? Okay, now there will be inflammation within the gland. Okay, and the gland is producing excess hormone. Whole gland is producing excess hormone.
Okay, whole gland is producing excess hormone. So if you measure T3 and T4, it will be high. Free T3 and T4, if you measure, it will be high. If you measure TSH, it will be low, right? Okay, so this is the laboratory investigation. Now, see, this is again due to deposition of glycosaminoglycans, right? And the glycosaminoglycans, it will hold water. There will be inflammatory reaction, and there will be all inflammatory cytokines like interleukins, like interferons, and these are responsible for this exophthalmos, right? Okay. Now see this. This is radionucleotide scan. Radionucleotide scan of thyroid gland. That means radioiodine, iodine 123, I123, right? This is radionucleotide. If you inject the patient this radioiodine, all the iodine will be accumulated here in the thyroid gland, and as in Graves' disease, the gland is over functioning. The whole gland is over functioning, right? আমার যে ফ্যাক্টরিটা আছে এই ফ্যাক্টরিটাতে যত ম্যানুফ্যাকচারিং ইউনিট আছে সবাই বেশি বেশি প্রোডাকশন করছে, রাইট? So all iodines are getting deposited, all radioiodines are getting deposited within the two lobes of thyroid gland. So you will see diffuse uptake of radioactive iodine. Okay, diffuse uptake of radioactive iodine in case of Graves' disease. This is normal. This is normal. Normally, in a healthy individual, if you inject 123, iodine 123, you will see this scan image, right? And in a case of Graves' disease, if you inject iodine 123 to the patient, and you will see this image. So this is hyperfunctioning gland. The whole gland is hyperfunctioning, right? And this is multinodular goiter, where there is छोटे nodules, right? And all these nodules are hyperfunctioning, but the remaining gland is okay. Okay, remaining gland is okay. So there are small pockets which are showing increased uptake of iodine 123. Okay, so there are few manufacturing units that are producing more thyroid hormone, but remaining gland is normal. Okay, here whole gland is producing excess hormone in case of Graves' disease, right? Okay, so here you see a cold nodule. Nodule may be cold or hot, in the sense of if it is iodine uptake is more, we call it hot. If iodine uptake is low, we call it cold. Okay, so you see a white area here, it is cold nodule. It is not taking iodine. That means manufacturing is not happening there. Okay, so this nodule is not manufacturing thyroid hormone, this part, right? So it is whitish in the scan image, right? So you see a cold nodule over here, okay? And this is Graves' disease. The whole gland is taking excess iodine 123, and this is toxic multinodular goiter. So this is few pockets where you see both hot nodules and cold nodules. This is a cold nodule and this is a hot nodule, right? Okay. And this is thyroiditis, where total gland is having decreased uptake. So uptake is less than radioiodine uptake is less than 5%. So whole gland is hypofunctioning. Okay. So there are multiple investigations that we can do, as this is the class is on thyroid function test. So there are multiple clinical investigation we can do other than seeing the signs and symptoms of the patient. If you first we will listen these symptoms of the patient, then we will check for some signs, and then we will advise some investigations. And out of this investigation, you can do blood tests for T3, free T3, free T4, TSH, and also you can assay for auto antibodies, right? Auto antibodies like TSI, thyroid stimulating antibody, then anti-TPO, anti-thyroid peroxidase antibodies. All these can be measurable in blood. And finally, we can do radionucleotide scan. Okay, for radionucleotide scan, we can use the radioisotope of iodine, which is iodine 123, right? Okay. Now, see this, iodine 123 is used for diagnosis for radionucleotide scan, and iodine 131 it is used for treatment, right? For radioiodine ablation of the gland, we use iodine 131. How to remember? पहले diagnosis होता है, फिर treatment होता है, ठीक है? So 123 पहले, उसके बाद 131, right? So iodine 123, hey, what happened? So iodine 123 is for diagnosis, and iodine 131 is for treatment. Clear? Okay.
Now toxic multinodular goiter, I have already shown you what is toxic multinodular goiter. There are few pockets, there are few manufacturing unit within the gland which is hyper functioning or secreting more and more thyroid hormone. Okay, and see hot nodules are rarely malignant. Okay, when we see cold nodules in the thyroid scan, there is a chance of malignancy that can be precancerous, right? But hot nodules are rarely malignant. Thyroid storm, you don't need to know. Okay. Now, Jod-Bezdo phenomenon. This is Jod-Bezdo phenomenon. It is just the opposite. It is just the opposite of Wolff-Chaikoff effect. What was happening in Wolff-Chaikoff effect? If you give iodine to the patient in iodine sufficient area, the gland or the factory will suddenly shut down to protect the gland from damage, right? So there will be temporarily hypothyroidism when we inject the patient iodine. Okay, so this is called Wolff-Chaikoff effect. Okay, but what is happening in Jod-Bezdo phenomenon? It happens in iodine deficiency area. So Jod-Bezdo phenomenon happens in iodine deficiency area. So say for example a patient is iodine deficient and suddenly you inject iodine to the patient. Okay, so the gland will start hyper functioning. So raw material এতদিন পর্যন্ত raw material ছিল না, ফ্যাক্টরিতে raw material ছিল না, তো ফ্যাক্টরি কোনো প্রোডাকশন করছিল না। সাডেনলি ইউ সাপ্লাই আয়োডিন, এক্সেস আয়োডিন টু দি পেশেন্ট, প্রচুর raw material দিয়ে দিলে গ্ল্যান্ড প্রচুর ফাংশন করতে লাগবে, রাইট? Okay, so this is called Jod-Bezdo phenomenon. Occurs when a patient with iodine deficiency and partially autonomous thyroid tissue is made iodine replete, right? So iodine deficiency patient ke suddenly তুমি যদি iodine দাও তাহলে gland hyper functioning করতে লাগবে, right? And it can happen after IV iodine contrast or amiodarone use. Okay, amiodarone is a drug that is usually used for arrhythmia, okay, cardiac arrhythmia. It is the iodine containing drug. And also IV iodine contrast যখন আমাদের সিটি স্ক্যান ফ্যান করা দরকার হয়, সেই সিটি স্ক্যানের সময় তো আয়োডিন কন্ট্রাস্ট ইউজ করা হয়। তো পেশেন্ট যদি আয়োডিন ডেফিসিয়েন্ট থাকে তাকে তুমি যেই আয়োডিন দেবে, আয়োডিন ইনজেকশন দেবে, গ্ল্যান্ড হাইপার ফাংশন করতে থাকবে and there will be hyperthyroid crisis. It is just opposite to Wolff-Chaikoff effect, right? তাহলে আয়োডিন দিলে পেশেন্টের বডিতে দুরকম ইভেন্ট হতে পারে। দ্যাট ডিপেন্ডস অন ওয়েদার দ্য পেশেন্ট ইজ কামিং ফ্রম আয়োডিন ডেফিসিয়েন্ট এরিয়া অর আয়োডিন সাফিসিয়েন্ট এরিয়া। ওকে, যদি পেশেন্ট আয়োডিন সাফিসিয়েন্ট এরিয়া থেকে আসে তাহলে পেশেন্টকে যদি আয়োডিন দাও তাহলে ও টেম্পোরারিলি হাইপোথাইরয়েড হয়ে যাবে। গ্ল্যান্ড উইল শাট ডাউন ইটস ম্যানুফ্যাকচারিং ডিউ টু প্রোটেক্ট দ্য গ্ল্যান্ড ফ্রম ড্যামেজ, রাইট? And if the patient is coming from iodine deficient area, the gland will suddenly start hyper functioning and the patient will be hyperthyroid transiently, right? So this is called Jod-Bezdo phenomenon. Jod-Bezdo phenomenon is just opposite of Wolff-Chaikoff effect. Okay, now causes of goiter or thyroid swelling. Thyroid swelling কেন হবে? Okay, so smooth or diffuse. Okay, smooth মানে পুরো গ্ল্যান্ডটা ডিফিউজলি সোয়েলিং হয়ে গেছে। এটার কারণ কি হবে? এটার কারণ হবে Hashimoto's thyroiditis, iodine deficiency. All these are causes of diffuse goiter, and the causes of nodular goiter. Causes of nodular goiter মানে ছোটা ছোটা nodules will be there in case of toxic multinodular goiter, thyroid adenoma, thyroid cancer or thyroid cyst, right? Okay, তাহলে তোমাদের মেইনলি থাইরয়েড ফাংশন টেস্টে যেগুলোর উপর ফোকাস করতে হবে, ফ্রি T3, ফ্রি T4, TSH, থাইরয়েড স্টিমুলেটিং অ্যান্টিবডি, রাইট? অ্যান্টি টিপিও, থাইরয়েড পেরক্সিডেজ অ্যান্টিজেন, মানে টেস্ট কী করতে পারি আমি, ওকে? অ্যান্ড থাইরয়েড স্ক্যান, এবং থাইরয়েড স্ক্যানে কখন বেশি আপটেক হবে, কখন কম আপটেক হবে, কখন ডিফিউজ আপটেক হবে, কখন কোল্ড নোডিউল হট নোডিউল পাবো, এগুলো এক্সপ্লেন করতে হবে, রাইট? সো থাইরয়েড ফাংশন টেস্ট ইজ এ শর্ট নোট ফর ইউ অ্যাট ফার্স্ট প্রফেশনাল MBBS. And the total thyroid hormone synthesis, its function, its all the diseases, how to diagnose them, all the blood test, all the scan, the total area is a very high yield MCQ zone, right? Okay, thank you. পড়াশোনা করছিস? পলাশ কথা বলে না কেন? কথা বলছো না কেন? পলাশ এই পলাশ এটাই কথা বলে না কেন? হ্যালো, কই পলাশ? ওই
এত হাসি কেন? পরীক্ষা তো চলে এলো। পড়াশোনা করছিস? বলছি পড়াশোনা করছিস? হ্যাঁ, বায়োকেমিস্ট্রি কিন্তু কঠিন সাবজেক্ট, ফেল করে যাবি। মানে তোর কথা বলছি না, মানে অ্যাজ এ কঠিন, একটু বেশি সময় দিতে হবে বায়োকেমিস্ট্রি। ফিজিওলজিতে সবচেয়ে কম সময় লাগবে, তাই তো? এই কথা বলিস না। ওই লাস্ট বেঞ্চার, ওরা তো গল্প করছে দেখছি। এই হবে না, এটা হবে না। Good afternoon, all of you. Today's topic is iron metabolism. What is the function of iron in our body? বলো। কি ফাংশন আয়রনের? এই লাস্ট গল্প করছিস, ব্ল্যাক। তুই 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 What is the function of iron in our body? এই আয়রনের ইয়ে কত বলতো? যোজ্যতা, ভ্যালেন্সি কত? বলা হবে। First and foremost, function of iron is to carry the oxygen to our cells of the body, তাই তো? What? হ্যাঁ, অক্সিজেন সাপ্লাই। আয়রনের কাজ হচ্ছে অক্সিজেন সাপ্লাই, আর একটা হচ্ছে যে ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্টে হেল্প করে, অ্যান্ড দেয়ার বাই হেল্পস ইন দ্য প্রোডাকশন অফ এটিপি, তাই তো? এই দুটোই ফাংশন আয়রন করে। পলাশ হবে, এটা হবে না? হচ্ছে 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 তো? এই শুনতে পাচ্ছিস তোরা? বাইরে দূরে শুনতে পাচ্ছিস? হ্যাঁ, আচ্ছা। First function is to carry the oxygen to the cells of the body, and second function is the carry of electron transport in respiratory chain, and thereby to help in the production of ATP. The total body content of iron is 4 gram in case of male and 2 to 3 gram in case of female. Mostly iron present in our body as heme containing proteins. There are certain heme containing proteins. Please name some of them. কি আছে? heme containing protein, iron containing protein, hemoglobin, myoglobin, catalase, and some others are non-protein iron containing compound, that is ferritin, transferrin, etc. About 75% of the iron is present in our body as heme containing protein, and the rest 25 is present as storage protein, that is ferritin. ঠিক আছে? Next, I am coming to the absorption of protein, iron. এখানে একটা ছবি এঁকে দিচ্ছি, বুঝলি?
পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিস তোরা? দেখা যাচ্ছে? দূরে যারা আছিস ওদের তো পড়াশোনার ইচ্ছে নেই। আচ্ছা যাই হোক, মেন সোর্স by which we get iron, that is dietary food. In diet, iron exists in two forms, that is ferric iron and another one is hemoglobin, heme. These two conditions, but absorption of iron occurs in the form of ferrous iron. ওখানে দেখ little ferric iron আছে ডায়েট থেকে, absorb iron in the form of ferric. ঠিক আছে? That's why this iron is to be reduced by the ferric reductase that is present in our mucosal cell. That is another name is cytochrome B. রিডাকশন করে Fe3 কে Fe2 তে কনভার্ট করে। This Fe2 ferrous form iron is taken into the mucosal cell by DMT1, di transferase 1। তারপর সেলে এলো ফেরাস ফর্ম। এবার প্রবলেম হচ্ছে যে বডিতে যখন স্টোরেজ হয় তখন ফেরাস ফর্মে স্টোরেজ হয় না, ফেরিক ফর্মে স্টোরেজ হয়। তো এখানে দেখো ঠিক আছে, দ্য ফাংশন অফ হেপাস্টিন ইজ টু, এটা মানে বড় আকারের ব্যাপার স্যাপার আর কি, মানে আই মিন তোদের লেভেলে লাগবে না, এটা জাস্ট আমি বোঝানোর জন্য বললাম। তো বডিতে ফেরাস ফর্মে হচ্ছে, আর ওদিকে হিম ইজ ডাইরেক্টলি ট্রান্সপোর্টেড ইন্টু দ্য মিউকোসাল সেল বাই দ্য হিম ট্রান্সপোর্টার। After entering into the mucosal cell, this heme is oxidized by the heme oxidase. আগে যখন পড়ানো হয়েছে তখন তো হিম ব্রেকডাউনের সময় পড়ানো হয়েছে। ইট ইজ কনভার্টেড ইনটু ফেরাস, ব্রেকডাউন হলে তো ফেরাসই থাকবে। হিমে কি থাকে, কোন ফর্মে থাকে আয়রন? Fe2 তে থাকে। তো Fe2 হচ্ছে মিউকোজাল সেলে, তাহলে এই Fe2টা আবার কনভার্টেড হচ্ছে হেপাস্টিন দিয়ে ফেরিক ফর্মে। ফেরিক ফর্ম ইজ ডিপোজিটেড অ্যাজ ferritin in the mucosal cell and it is stored in the mucosal cells of intestine. ঠিক আছে? After the formation of ferrous iron, the body, whether it is taken to be blood or not, that is indicated by the iron status of the body. তার মানে ব্যাপারটা কি হলো, মিউকোজাল সেলে আয়রন গেল, সেখান থেকে ও ব্লাডে যাবে কি যাবে না, that is determined by the level of iron in our body. If the iron level in the body is low, then this Fe is taken to the blood by the ferroportin. It is another protein present in the basolateral cell of the mucosal cell. এটা হচ্ছে basolateral। basolateral ব্যাপারটা বুঝিস কি ব্যাপার, basolateral কেন বলে? সেলের একটা সেলের লাইন আছে, একটা মিউকোজাল সেল, মানে যেটা লুমেনের দিক থাকছে, এটা অ্যাকচুয়ালি তো লুমেন। এটা তো লুমেন নাকি, ডায়েট তো লুমেন দিয়ে যায়। সেখানে মিউকোজাল সেলগুলোর এই ক্রিপ্টস বলে, তো ওইগুলোকে যেগুলো থাকে ওইগুলোকে ক্রিপ্টস বলে। ঠিক আছে, এইবার ব্লাডে যাচ্ছে, বেজোলেটারাল সেলে ফেরোপোর্টিন আছে, দ্যাট ইজ transported the ferrous iron into the blood. After entering into the blood, the ferrous iron is converted into ferric iron. That two thing is there. One is hepastin, another is ceruloplasmin. ঠিক আছে? The iron which is coming from direct heme, that is converted into the ferric iron with the help of ceruloplasmin. That is the ceruloplasmin. এটা কিন্তু দুটো কন্ডিশন, আর একটা হচ্ছে ডায়েট থেকে ফেরাস আসছে, সেই ফেরাসটা হেপাস্টিন দিয়ে ফেরিক আয়নে কনভার্টেড হচ্ছে। হ্যাঁ, কোনটা 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 বুঝলাম?
ওটা সেরুলোপ্লাজমিন, পরে পড়ানো হয়, কপার কন্টেনিং কম্পাউন্ড, ঠিক আছে। Then the ferric iron is associated with the apotransferrin protein and converted into the transferrin, which is the transported form of iron in blood. ব্যাপারটা বোঝা গেল? ব্যাস, এটা দরকার মনে হয় না তোদের হবে, পরীক্ষায় দেবে, তবুও একটা মোটামুটি আইডিয়া হলো, মানে আয়রন কি করে অ্যাবজর্ব, মানে লুমেন থেকে অ্যাবজর্পশন হচ্ছে, এটা মোটামুটি বোঝা গেল, আশা করা যায় নাকি। আচ্ছা, এবার সোর্স অফ আয়রন। ডায়েট ইজ দ্য মেন সোর্স অফ iron in our body, ঠিক আছে, which like to eat fish, vegetables, তারপরে liver, that contain high amount of iron or good source of iron. Milk is a poor source of iron, ঠিক আছে। এবার নাও কামিং টু এই যে রেগুলেশন অফ আয়রন, এটা থাকলো, এখানে আমাকে পড়তে হবে একটা, যেটা হচ্ছে রেগুলেশন অফ আয়রন অ্যাবজর্পশন। রেগুলেশন অফ আয়রন অ্যাবজর্পশন is known as, depends on the block therapy, mucosal block therapy, that is called the mucosal block therapy. Mucosal block therapy regulates the iron absorption through the lumen and through the basolateral cells of the mucosa. ব্যাপারটা কি হয়, it is regulated by the hepcidin protein is another protein which is associated with the regulation of iron absorption. This hepcidin, what is the function of hepcidin? Hepcidin decreases the amount of DMT and ferroprotein. The two protein are associated with the absorption of iron, ঠিক আছে। When body iron content is high, hepcidin is upregulated and it destroys ferroprotein and DMT, one transporter. That's why the iron absorption is decreased, and when the iron absorption, body iron content is low, then the hepcidin is down regulated and ferroprotein and the DMT level is increased and the iron absorption is increased. In this way, the absorption of iron is regulated in our body. এটা তোদের লাগবে না, এটা অনেক কঠিন ব্যাপার, সেটা পিজি লেভেলে দেওয়া হয়, বাট নামটাম জিজ্ঞাসা করতে পারে কেউ, তখন বলতে হবে আর কি। গেল? আচ্ছা, এবার ট্রান্সপোর্টের ক্ষেত্রে যেটা হয়, এখান থেকে তো ট্রান্সফেরিন iron, যখন ferrous iron in blood is converted into ferric iron and it is associated with the apotransferritin. This apotransferritin and ferric iron is combined to form transferrin. One transferrin binds with two molecule of ferric iron, and this transferrin transport iron to various organ of the body. Most common is the erythroid cells of the bone marrow, where RBC is produced. ঠিক আছে?
ফর ইউটিলাইজেশন। দুটো হলো, একটা ডায়েট থেকে যে আয়রনটা যাচ্ছে সেটার ওটারও ইউটিলাইজেশন হবে, আর যেটা ব্রেকডাউনের ক্ষেত্রে হচ্ছে, কিন্তু এই প্রসঙ্গে বলে রাখি বডিতে ব্রেকডাউনের ক্ষেত্রে নিয়ার অ্যাবাউট 25 মিলিগ্রাম আয়রন পার ডে প্রোডাকশন হয় আর কি। ঠিক আছে, এটাকে রিইউটিলাইজেশনের জন্য এইভাবেই রিইউটিলাইজেশন হয়। ঠিক আছে, ভেঙে গেল বলে যে আয়রন প্রোডাকশন হলে, আয়রন কোথা থেকে আসে? হিম বডিতে কোথা থেকে আসবে? কিসের ব্রেকডাউনের ফলে আয়রন তৈরি হয়? হ্যাঁ হ্যাঁ, হিম কোথা থেকে আসে? এটা তোরা আগে বলেছিলি যখন আমি হিম পড়াই। এই তুই বলতো, লাস্ট ওয়ান। আচ্ছা, এটা মুছে দিলাম। এটা ঠিক কি না? হ্যাঁ, ঠিক তো। তাহলে হিম আয়রন আসছে হচ্ছে যে ফ্রম দ্য ব্রেকডাউন অফ ওল্ড আরবিসি, half life of RBC. Oh, the half life, lifespan 120 days. হাফ লাইফ বললে কত হবে? 60 হওয়া উচিত। অ্যাকচুয়ালি হাফ লাইফ কথাটা ইউজ হয় না, হাফ লাইফ কথাটা ড্রাগের ক্ষেত্রে ইউজ হয়। ড্রাগে মানে ব্লাডে কত সময় হাফ হাফ হচ্ছে সেই অ্যামাউন্টটা, সেইটাকে বলা হয় হাফ লাইফ। ওটা অ্যাকচুয়ালি ড্রাগের ক্ষেত্রে ইউজ হয়, আমি ওটা ভুল করে বলে ফেলেছি। ঠিক আছে, কি যেন বলতে যাচ্ছিলাম তোদের? এরকম হয় আর কি। এটা তোদের সব আয়রন তো একটা ইয়ে নাকি, মেটাল, আয়নাইজড মেটাল, তাই তো? তাহলে তো ইউরিনের সঙ্গে যাওয়ার কথা নাকি? হ্যাঁ, হুম। বাট প্রবলেম ইজ দ্যাট never iron excrete through any of the usual excretory system like feces, urine. Iron excreted only through the shedding of the skin and shedding of the mucosal cells where they are stored. ঠিক আছে? It is the expression of or characteristics of iron excretion. ঠিক আছে, আচ্ছা নেক্সট। Or in case of female, iron is also lost through the menstrual and lactation. ছেলেদের আর মেয়েদের নর্মাল যেমন হয় যে তোর হচ্ছে শেডিং, স্কিন শেডিং, আর হচ্ছে যে মিউকোজাল সেল শেডিং, আর বিসাইডস দিস টু ওয়ে
In case of female, it is also losses to the menstrual bleeding and lactation. Exceed daily requirements of iron in our body. Oh, in that এই প্রসঙ্গে বলার একটা কথা আছে যে আয়রন যতটুকু আমরা খাই তার অনলি 5 to 10% is absorbed. Percent of dietary iron is absorbed through our intestine or gut. ঠিক আছে? As a daily requirement in case of adult male, it is 10 to 15 to 20 milligram per dl. In case of adult female, it is 25 milligram per dl, and in case of pregnant female, it is so এটা ইউনিটটা ভুল লিখেছি ডে হবে ঠিক আছে in case of pregnant and lactating mother, it is 25 to 40 milligram per day. But actually day হবে next হচ্ছে storage. Iron is stored in our body in the form of ferritin. ঠিক আছে? It is the ferritin is the marker of iron storage in our body that is measured in our laboratory. ঠিক আছে? নরমাল রেঞ্জ এটা করতে হবে as the normal range of ferritin in our body is 50 to 200 microgram, not milligram per dl, and less than 15 indicates anemia. Now I am coming to what is anemia? ফিজিওতে পড়ানো হয়েছে নিশ্চয়ই বলো এই তোরা বল এই অ্যানিমিয়া বল তোকে বল অ্যানিমিয়া কি বল শুনতে পাচ্ছি না জোরে বল হ্যাঁ সেই নর্মাল লেভেলটা কত হলে আমরা বলবো অ্যানিমিয়া
হিমোগ্লোবিন তো কম হবে, সেটা তো ঠিকই আছে, কোন লেভেলে গেলে আমরা সেটাকে অ্যানিমিয়া বলি। দেখা ঠিক আছে, এটা না পারলে তোদের কিছু এসে যায় না, তোরা পরে এটা শিখবি। হ্যাঁ, ছেলেদের জন্য মেয়েদের জন্য তো আলাদা হয়, বাট ওইভাবে এখনই তোরা মোটামুটি 10-এর নিচে 10 মিলিগ্রাম পার হিমোগ্লোবিন লেস দ্যান 10 মিলিগ্রাম পার ডিএল ইজ নোন অ্যাজ অ্যানিমিয়া। অ্যানিমিয়ার আবার বিভিন্ন ভাগ আছে। আচ্ছা, ফার্স্ট disorder of iron metabolism is iron deficiency anemia. It is the most commonest cause of anemia in our country, like India, which is a developing country. তাই তো নাকি? এই তাই তো নাকি? আমরা ডেভেলপিং তো, ডেভেলপিং না ডেভেলপ, we are going to be developed by 2030, তাই তো নাকি? পলিটিক্স খোঁজ খবর রাখিস? আমাদের ইন্ডিয়ান জিডিপি অনেক বেড়ে গেছে, জানিস? জেনে বলছিস না না জেনে? 2030-তে আমরা মনে 3rd জিডিপি কান্ট্রি হয়ে যাচ্ছে। যাই হোক, ছাড়ো ও সমস্ত ছাড়ো। আয়রন ডেফিসিয়েন্সি অ্যানিমিয়া ইজ দ্য মোস্ট কমন কজ অফ অ্যানিমিয়া ইন আওয়ার কান্ট্রি। ঠিক আছে, কজেস কজেস হচ্ছে কি, একটা তো নিউট্রিশনাল ডেফিসিয়েন্সি হবেই, আর কি কি আছে? আর্লি ম্যারেজ, রিপিটেড প্রেগনেন্সি, blood loss, chronic blood loss like hookworm infestation, like in case of female it is menstrual problem like menorrhagia, menometrorrhagia, আর হচ্ছে piles, ulcerative colitis, that is the cause of chronic blood loss through the gut. ঠিক আছে, ক্লিনিক্যাল ফিচার্স অফ আয়রন ডেফিসিয়েন্সি। আয়রন, এই অ্যানিমিয়া কোথায় দেখে জানিস? তোর কোনো আইডিয়া আছে অ্যানিমিয়া কোথায় দেখা হয়? লোয়ার প্যালপেব্রা, লোয়ার প্যালপেব্রা মেনলি দেখা হয়, লোয়ার প্যালপেব্রা, আরও দেখা হয় টাঙে দেখা যায়, পামে দেখা যায়, নোখে দেখা যায়, এগুলো দেখেও বোঝা যায়। এই তো, তোরা তো ডাক্তার হয়ে গেছিস। সায়েন্স তাহলে কী হবে? উইকনেস হবে, অ্যাপাথি হবে, এক্সারশনাল ডিসনিয়া, মানে কাজ করতে গেলে তোর একটু হাঁপিয়ে যাব, ঠিক আছে, এই সমস্ত থাকবে। লেথার্জি থাকবে, টায়ার্ডনেস থাকবে, ইজি ফ্যাটিগেবিলিটি, মানে একটু কাজ করলেই হাঁপিয়ে যাওয়া, সেটাকে বলা ইজি ফ্যাটিগেবিলিটি। ঠিক আছে, এবার ডায়াগনোসিস কী করে করব? ডায়াগনোসিস ডিপেন্ডস অন ব্লাড টেস্ট, তাই তো? ডায়াগনোসিস মানেই তো ব্লাড টেস্ট, আর না হলে আল্ট্রাসাউন্ড, না হলে আর সিটি। এই তো ব্লাড টেস্ট করবো আয়রন ডেফিসিয়েন্সি অ্যানিমিয়ার ক্ষেত্রে, যেহেতু ব্লাডের। তাহলে আমরা কি কি পাবো? আমি প্রথমে বলেছিলাম ফেরিটিন ইজ দ্য মার্কার অফ আয়রন ডেফিসিয়েন্সি অ্যানিমিয়া। তাহলে ফেরিটিন ফার্স্ট, দ্যাটস ওয়াই ফেরিটিন ইজ ফার্স্ট, ফেরিটিন লেভেল উইল বি লো, it is less than 15. Next, TIBC. Have you any idea about TIBC? TIBC means
total iron binding capacity of blood, that is depends on the transferrin saturation. Transferrinতে আয়রন থাকছে ফর্মে, Fe3 ফর্মে, তো সেটা অ্যাকচুয়ালি যত আয়রন কম থাকবে ওটা ওই প্রোটিনটা হলো আনস্যাচুরেটেড থাকবে, তাই তো? তার মানে কি যে কম থাকা মানে কি হচ্ছে, প্রোটিনগুলো খালি থাকছে, তার মানে কি ওর বাইন্ডিং ক্যাপাসিটি বেড়ে যাবে, তাই তো? হিসেবে তো তাই দাঁড়ায়। সেই জন্য বলা হয়েছে টোটাল আয়রন বাইন্ডিং ক্যাপাসিটি উইল বি ইনক্রিজড। ট্রান্সফেরিন হিসেবে থাকছে, তার মানে ট্রান্সফেরিন লেভেল কমে যাবে, টোটাল বডি আয়রনও কমে যাবে। ঠিক আছে, টোটাল বডি আয়রন হচ্ছে নিয়ার অ্যাবাউট 120 মিলিগ্রাম পার ডিএল। এখানে সিবিসির ফুল ফর্ম কমপ্লিট ব্লাড কাউন্ট। সিবিসি করা হয়, সিবিসি অ্যাকচুয়ালি মেজার্ড করা হয় বাই অটোমেটেড মেশিন হুইচ ইজ ভেরি অ্যাভেলেবল ইন নিয়ার অ্যাবাউট অল ল্যাবস। ঠিক আছে, এটাতে অনেকগুলো প্যারামিটার দেয়। সিবিসি যখন একটা আমরা আগেকার দিনে করতাম, সিবিসি হচ্ছে স্লাইডে করতাম, মানে ব্লাড নিয়ে ব্লাডটা স্লাইডে করতাম। তোরা শিখেছিস ফিজিওতে স্লাইড করা? হয়ে গেছে তো? হয়ে গেছে তো। স্মিয়ার করা, স্মিয়ার করে আমরা ওটা যদি মাইক্রোস্কোপে দেখি, সেখান থেকেও আমরা মোটামুটি ডায়াগনোসিস করতে পারি ওয়েদার ইট ইজ নর্মোসাইটিক, ম্যাক্রোসাইটিক, মাইক্রোসাইটিক, হাইপ্রোক্রমিক, হাইপারক্রমিক, এই ব্যাপারগুলো আসে। এখন সেগুলো অটোমেটেড হয়ে গেছে, মেশিন ইটসেলফ বলে দেবে যে ওই প্যারামিটারগুলো দেখে আমি বলতে পারবো ইট ইজ ওয়েদার ইট ইজ মাইক্রোসাইটিক অর ম্যাক্রোসাইটিক। ঠিক আছে, তো সিবিসিতে আমি পাবো হচ্ছে যে যখন স্লাইডে দেবো তখন হচ্ছে আয়রন কমে গেছে, সেল সাইজ কমে যাবে, তার মানে হচ্ছে যে মাইক্রোসাইটিক, আয়রন কমেছে, হিমোগ্লোবিন কমেছে, তার মানে মাইক্রোসাইটিক হাইপ্রোক্রমিক আরবিসিস। আর নাম্বার অফ আরবিসি উইল ইনক্রিজড বিকজ অফ কম্পেনসেটেড। হ্যাঁ হ্যাঁ, সিবিসি সিবিসি বাড়বে না, তোর হচ্ছে যে টোটাল আরবিসি কাউন্ট বেড়ে যাবে। ঠিক আছে, দ্যাট ইজ দ্য মেন। এটা কিন্তু পরীক্ষায় আসবে তোমাদের, মানে আপ টু ফোর্থ প্রপ। এখন প্রপ তো 3-4টে, জানিস? 4টে তো, মানে মেডিসিন যেখানে আসে, মেডিসিনেও আসতে পারে, বায়োকেমিস্ট্রিতেও আসতে পারে, ফিজিওলজিতেও আসতে পারে, তো ফার্মাতেও আসতে পারে, সব জায়গাতে আসবে। আর ডাক্তার হিসেবে তো সারা জীবন এটা খুব ঝামেলা করবে। ঠিক আছে, অ্যানিমিয়া তো আমাদের দেশে র্যাম্পেন্ট। এবার অ্যানিমিয়ার ক্যারেক্টারিস্টিক্সগুলো দেখতে হবে, ওয়েদার ইট ইজ মাইক্রোসাইটিক, ম্যাক্রোসাইটিক, হাইপোক্রমিক, নর্মোক্রমিক, তারপরে হচ্ছে যে হাইপারক্রমিক, এই সমস্ত দেখে অনেক কিছু ডায়াগনোসিস, অনেক ডিজিজের সঙ্গে রিলেটেড। সুতরাং এটা তোমার সারা জীবন বিপদে ফেলবে। ঠিক আছে, আচ্ছা নেক্সট আমি আসছি হচ্ছে ট্রিটমেন্ট কি। ট্রিটমেন্ট তো মোড অফ ট্রিটমেন্ট একই সবার। যদি পেশেন্ট খেতে পারে ওরাল, যদি না খেতে পারে but unresponsive to oral therapy, then go for IV. If it is not correct, if cannot correct IV anemia, then go for blood transfusion. Normally 6 এর আগে blood transfusion করা হয় না, কারণ blood transfusion it has some side effects. That's why most of the doctors are blood transfusion occurs in presence of a doctor. মানে তোরা যখন ইন্টার্নশিপ করবি তখন তোদেরকেই চালাতে হবে। আমরা তো আমাদের সময় এত পিজিটি ছিল না, মানে আমরা তো ডন ছিলাম, ওয়ার্ড মানে আমরা ডন। ঠিক আছে, যা কিছু করে ফেলো, বাট জামানা হ্যাজ চেঞ্জড। সুতরাং তোমাদেরকে ওটা গেল, তোর ওটা ব্লাড ট্রান্সফিউশন চলে গেল। তারপরে যে টক্সিসিটি, আয়রন টক্সিসিটি, এখানে একটা রোগ আছে। ঠিক আছে, এটা কিন্তু পরিষ্কার করে ভালো করে। আয়রন টক্সিসিটি অকার্স ইন টু কন্ডিশন। একটা হচ্ছে যে ডায়েট, বাই ডায়েট ইট ডাজ নট অকার, কারণ বডি ইজ হ্যাট ওল্ড মেকানিজম
by which it neutralizes iron, what I have taught earlier. Toxicity, থ্যালাসেমিয়ার নাম শুনেছিস? হ্যাঁ, থ্যালাসেমিয়া কি হয়? থ্যালাসেমিয়ায় হিমোগ্লোবিনের কটা ইয়ে আছে, পেপটাইড বন্ড আছে, মানে পেপটাইড চেন আছে? হ্যাঁ বল, জোরে বল, এত কেন ইয়ে করছিস? পরীক্ষা নয় তো এটা, ভুল তো মানুষ করবেই। কটা ইয়ে আছে পেপটাইড বন্ড, পেপটাইড চেন আছে? 4, আলফা আর বিটা, তাই তো? থ্যালাসেমিয়াতে কি হয়, যে কোনো একটা চেন ডিসরাপ্টেড হবে আর কি, আলফা হলে একরকম, বিটা হলে একরকম। তো থ্যালাসেমিয়ায় টক্সিসিটি অকার্স হয়, কারণ কি, থ্যালাসেমিয়াতে অ্যানিমিয়া তো সিভিয়ার অ্যানিমিয়া হয়, ডিপেন্ডিং অন দ্য হুইচ থ্যালাসেমিয়া। মেজর যেগুলো আছে আর কি, মেজর বিটা থ্যালাসেমিয়া, সেখানে অনলি মোড অফ অ্যানিমিয়া কারেকশন ইজ ব্লাড ট্রান্সফিউশন, ঠিক আছে? আর কোনো ওষুধপত্রে কাজ করে, শুধু রিপিটেড ব্লাড ট্রান্সফিউশন করা হয়। এই রিপিটেড ব্লাড ট্রান্সফিউশন কজেস ডিপোজিশন অফ আয়রন ইন আওয়ার বডি, দ্যাটস কজেস আয়রন টক্সিসিটি। এখানে মোটামুটি পেরিটেল, আমি আমার হাত দিয়ে 3000 পর্যন্ত গেছে আর কি, আমি 3000 পর্যন্ত ছেড়েছি, তারও বেশি পাওয়া যায় আর কি, ঠিক আছে? এই একটা টক্সিসিটি পেল। আর একটা হচ্ছে যে, যেটা তোদের পরীক্ষায় আসবে, hemochromatosis. It is a short note for your exam. If you appeared with hemochromatosis, perhaps you will get in exam. It is the hereditary which causes deposition of iron in our bodies, ঠিক আছে? The cause is the mutation of HFE gene, that is hematochromosis gene, that is located on the chromosome number 6. What happens in case of this mutation? আমরা যে পড়েছিলাম হেপসিডিনটা নষ্ট হয়ে যায়। হেপসিডিন নষ্ট হয়ে গেলে ওই ফেরোপ্রোটিন আর ডাইভ্যালেন্টের ফাংশনটা ইয়ে হবে, আপরেগুলেটেড হবে, মোর অ্যান্ড মোর আয়রন ইজ entered into the mucosal cells and get deposited. সব জায়গাতেই ডিপোজিটেড হয়, আয়রন লিভারে হচ্ছে, মাসেলে হচ্ছে, স্কিনে হচ্ছে। ক্লিনিক্যাল ফিচার্সের ভিতর 60 to 70% আমরা লিভার সিরোসিস। হোয়াট ইজ লিভার সিরোসিস? সিরোসিস হচ্ছে যে ফাইব্রোসিস অফ লিভার টিস্যুস সেলস, অ্যাকচুয়ালি লিভার ফাংশনিংটা পুরো নষ্ট হয়ে যায়। নেক্সট আর্থ্রোপ্যাথি। It occurs due to deposition of iron in joints. মুভমেন্ট রেস্ট্রিক্টেড হবে, সব কিছুই হবে, পেন হবে, ঠিক আছে? কার্ডিয়াক প্রবলেম হয়, স্কিনের হাইপার পিগমেন্টেশন হয়, তারপরে হাইপোগোনাডিজম হয়, মানে ইম্পর্টেন্ট হয়ে যায় লোকজন। এর ল্যাব ডায়াগনোসিস কি পাও? বেশি পাবো,
ফেরিটিন বল, টিআইবিসি বল, ট্রান্সফেরিন লেভেল সব কিছুই বেশি পাবো, যেহেতু টক্সিক কন্ডিশন, মোর অ্যান্ড মোর আয়রন ডিপোজিটেড ইন দ্য বডি। ঠিক আছে, নেক্সট হচ্ছে ট্রিটমেন্ট। ট্রিটমেন্ট হচ্ছে ফ্লেবোটমি। ফ্লেবোটমি কথার অর্থ হচ্ছে যে ব্লাড ফেলে দাও। ঠিক আছে, নিয়ার অ্যাবাউট 500 ml ব্লাড উইকলি লস করানো হয়, অ্যাকচুয়ালি কেটে ব্লাড ফেলে দেওয়া হয় আর কি। ঠিক আছে, আর একটা ওরাল মেডিসিন বেরিয়েছে চিলেটিভ এজেন্ট, ডেসফেরেক্সামিন বলা হয়, এটা দিয়ে হচ্ছে যে আয়রনকে চিলেট করে এক্সক্রিশন করানো হয়। দ্যাট ইজ দ্য ট্রিটমেন্ট অফ হেমাক্রোমাটোসিস। ঠিক আছে, এই তোমাদের আয়রন বিষয়ে এই যা আমার জ্ঞান ছিল জোগাড় করেছি তাই দিলাম। বাট প্রবলেম হচ্ছে যে আয়রন ডেফিসিয়েন্সি অ্যানিমিয়া অ্যান্ড হেমাক্রোমাটোসিস এনি ওয়ান মে কাম অ্যাজ শর্ট নোট। ঠিক আছে, আয়রন ডেফিসিয়েন্সি অ্যানিমিয়া তো তোদের এমনিই পড়া উচিত, কারণ সারা লাইফে ওটাই কাজে লাগবে। আমরা যেহেতু ইন্ডিয়াতে থাকি, অ্যানিমিয়া খুব কমন, আর মোস্ট কমন কজ ইজ আয়রন ডেফিসিয়েন্সি অ্যানিমিয়া। ঠিক আছে, আর হেমাক্রোমাটোসিস ফর এক্সাম পারপাস লাগবে। এই তোমাদের এই সম্বন্ধে যা জ্ঞান ছিল। ঠিক আছে।